varmt välkomna till Cyber- och Privacy-dagen 2023 med oss på PVC. Ja, varmt välkomna. Det är ju faktiskt så att det är världspremiär idag. Det är första gången som vi genomför Cyber- och Privacy-dagen. Vi har de senaste åren genomfört Kunskapsdagen, ESG-dagen och Finansdagen. Och idag är det alltså Cyber- och Privacy-dagen. Jättestort tack att ni har tagit er tid för att komma hit. Och vi är lite glada också att vi utforskar och försöker navigera i den nya världen genom både att ha gäster här och massa tittare på länk också. Så varmt välkomna till er på länk också. Det tycker vi är jättekul. Mitt namn är Måns Liljenlov och till vardags jobbar jag som Employer Brand Manager här på PVC. Och jag heter Hanna Kjellman och om dagarna så brukar jag jobba i vårt legal team på PVC med just privacyfrågor. Och anledningen till att vi är här idag, de är många. Vi ser ett försämrat säkerhetsläge i vår omvärld. Vi läser dagligen nästan, skulle jag vilja säga, åtminstone på veckobasis i tidningarna om cyberattacker och säkerhetsincidenter som drabbar såväl våra offentliga myndigheter, kommuner och den privata sektorn. Så att jobba strategiskt med cyber- och privacyfrågor blir allt mer relevant oavsett egentligen vilken bransch eller sektor man befinner sig i. Mm. Och vi har en supergedigen agenda här som ni ser framför er på skärmen. Ni kommer få träffa experter från PVC och utanför som ska ge kunskaper, insikter, inspiration, sanningar kring dessa ämnena. Vi vill inte bara att det ska vara ett snack här på scenen. Vi kommer använda oss av ett verktyg idag som heter slido.com. Ni ser det nere till höger där. Nu är läge att ta fram någon form av skärm och gärna testa detta så vi vet att vi har tekniken med oss. Slido.com, cyber23 är alltså koden. Precis, Cyber 2023 och det är alltså här ni kan skicka in era kommentarer och frågor under hela dagen till våra talare helt enkelt. Så är det ju och vi har ju aktiverat en fråga där ju. Vad har du för förväntningar på dagen? Det har redan kommit in svar men det är ju faktiskt du och jag Hanna. Ja. För att vi bara skulle se att det funkar. Men bara skicka in lite här så vi vet att vi har tekniken med oss. Och som sagt frågorna som dyker upp under dagen. Men då är det väl på sin plats att fråga dig Hanna vad du ser fram emot med dagen. Ja men precis och för oss som är här på plats så har vi ju en lunch som väntar oss där vi ska diskutera lite utifrån olika ämnesbord och så vidare. Så att jag ser väldigt mycket fram emot den här lunchen. Inte bara för att jag gillar mat väldigt mycket utan för att höra lite hur diskussionerna går, vad väljer man att prata om, vilket bord blir mest poppis. Så vidare. Vad känner du Måns? Vad är du taggad på? Nej, men jag tycker det är kul att vi har fått hit en del externa gäster. Det är alltid intressant, spännande, viktigt att få utifrån in-perspektivet. Så jag vill också passa på att lyfta fram våra partners som vi har ute. Som jag hoppas ni fick möjlighet att prata lite med. SailPoint, CyberArk och ForgeRock. Och han inte det så finns det ju både en lunch och en paus där ni tar en sväng förbi dem också. Så det ska bli spännande tycker jag. Bra, det var väl inledningen då. Ni använder Slido för att skicka in era frågor. Vi ska köra igång. Det är dags för vårt första pass. And this session will be held in English. Not a day goes by without reading in the media about cyber attacks and the effect they have on companies, organizations and authorities. Behind the scenes, PwC's global threat intelligence teams, they work around the clock to help our customers to prevent, detect and actively counter cyber terrorists. Now you will learn more about how our team works with these questions and we will give our first speaker of the day, we'll give him a big round of applause. His name is Matt Carey. Hej allihopa och god morgon. Och för att jag ska prata engelska idag för att min svenska är inte så flytande. Men jag känner mig en liten liksom Madonna när jag har en mick på mig sådär. Okay. My name is Matt Carey. I'm the head of the cyber threat intelligence area here in PwC Sweden. But I'm also the Europe, Middle East and Africa lead for cyber threat intelligence for PwC. We have a global team which reaches out across APAC, EMEA, the US and the UK and Ireland. And we have a small team here which draws from that larger team to develop a lot of threat intelligence on the threat actors that we care about. So what is threat intelligence? There's a lot of different and complicated definitions out there, but for those of you who are wondering, it's basically all the
understanding of what threat actors, what hackers are out there doing, the sort of networks that they develop, the sort of techniques and tactics they developed to hack computers and hack networks. That's it in a nutshell. And we as a team are really a bunch of researchers who try and look at what the threat actors are doing, understand exactly how they're doing what they're doing in terms of how they hack targets, and then we provide that information back to our customers in order for them to be able to understand and detect that activity if they see it against their networks, but to also understand what the strategy is that the hackers are using, why they're trying to hack particular sectors, and where they're going next, so that we know what the next steps are going to be in terms of how they're going to go after us in the future. The sorts of attackers that we look at broadly are broken into 4 separate categories. So there are those hackers out there that want to spy on you, and often they're nation states and they're military defense sort of departments who are looking at satisfying global threat intelligence requirements that the countries have for strategic understanding of what's going on around them so that they can further their interests. We also have obviously criminals out there who are doing hacking in order to get money. And let me tell you that doing hacking for criminal purposes is a much safer pursuit than doing sort of like selling firearms or selling drugs or anything like that. So you see a lot of the criminal fraternity, and particularly organised crime, going more into hacking as a much safer way of making money and being able to scale that on a very large global level. And whereas in the past we saw these hackers just working from home in very small pockets going after individual organisations, now we very much see criminals operating in office environments with proper like healthcare plans and pension plans, and doing it 24/7. So around the globe, 24/7 type targeting of larger companies where they go after individual organisations and then whole sectors in order to try and get the maximum amount of profit that they can, usually from ransomware type operations, but we also see business email compromise very commonly out there. So there's a lot of criminal activity, and that's really the majority of hacking that we actually see. And then we have the hacktivists out there, so people are hacking for a political cause or any kind of cause, and you might also think about a subset of that being terrorists who might use hacking for their purposes. Most of that hacking that we see really is against websites, and website defacement is to cause embarrassment or reputational damage to the target. It's not to destroy or really cause them any kind of financial harm. However, of course, that can come. And then, of course, we do see sabotage, where we see big nation-state actors, often with a very political purpose behind them, trying to wipe data, trying to destroy data, and trying to disrupt services in order to make a political point, or even in pursuit of a military objective. So that's very common. In the team, we track around about, it says up there, 400 threat actors, so quite a lot of threat actors out there doing this whole scope of hacking that we worry about. And that's the sort of reporting that we produce and we push out to our customers and clients to help you understand what that whole spectrum of hackers across all those different sectors are up to. So why do you actually need any of this cyber threat intelligence in the first place? That's what a lot of people ask me as a first question. So what we do see against companies, and certainly here in Sweden and elsewhere, is a lot of theft of sensitive information. Now, that could be personally identifiable information about your employees, which they will hold to ransom, or they will threaten to release otherwise, or they might use that information in particular in order to target them or target their families or target their interlocutors in their social media. There's a whole range of different things that you can use that for, and then to pursue those other objectives of intellectual property theft, financial gain. There's a range of different things. Intellectual property theft. So if your company has an extremely good newly developed product that you're about to put on the market, you spent 10 to 12 years researching it, and it's ready to go out there, hacking is a really easy way of getting into your data, stealing all that new research that you've done into your product, and then producing it yourself in another part of the world in order then to sell it
maybe more cheaply, maybe on a mass scale, maybe before you've even had a time to get your product trademarked and pushed out into the market. So we see that very commonly with a lot of big companies that are involved with defense portfolios, automotive, manufacturing. This type of intellectual property theft happens a lot. And it happens silently, so it's not the thing that pops up in an incident every 5 seconds if you can't detect it. It's often something where the hackers have managed to get in, they've got legitimate access to your network, they've found their way through the network into that sensitive information that you've got, and then they lift it out and they silently take it away, and then they use it, and the next thing you know that you've been hacked is something that you've created, freshly researched, developed, has suddenly appeared somewhere else in the world, looks exactly the same, works exactly the same. However, somebody else has got it. How did they get it? Often it's through hacking of this description, and there's a lot of nation states out there that are doing that. Theft of money we've spoken about. It could be a ransomware attack where the ransomware actor has got in, they've managed to get hold of your most sensitive information in terms of how much it costs you to produce what you do, how much you make on a daily basis, and then they will charge a ransom that will basically ensure that you are going to pay whatever ransom they're going to ask for, because you will go out of business if you don't do that quickly. So that's like a really popular form of criminal activity that we see at the moment. Disruption to services. Well, that's the other side of ransomware. If they can lock up your services so that you can't actually access your client databases, you can't get in touch with your supply chain, you can't deliver the services that you normally deliver, then that is a way of stopping your business and forcing you to pay a ransom. Or it could be used for destructive or malicious purposes. You might have an insider in your business who has moved somewhere else and wants to cause you harm because they don't like the way they've been treated. That's another way of doing that. Destruction of data or servers, we don't see that as often, but we see this on a very large scale. So you would have noticed that Albania last year had a terrible problem with some Iranian nexus actors who came in, locked up a lot of their government with ransomware, and then tried to destroy all their data. You saw it at the start of the war with the Ukraine, where they went attacking Ukraine's second biggest bank, and then trying to wipe all of those services and cause mass financial harm there. So we see this kind of destructive sabotage type attack increasingly as a tool of nation state choice in order to cause harm that's not physical harm, but usually it's not just done by itself, it's usually done as an adjunct to other military type activity, although we do see, for example, some actors who are receiving sanctions, and when they get sanctioned by a country, they reply with a cyber attack that might wipe data or cause them some kind of destructive harm. So we see that too. And then, of course, we see ideas of reputational damage. So this might be where someone doesn't like a politician and they want to like deface their website and cause them embarrassment. We see that kind of thing. Or we might see, like, in a worst case, in a case of industrial espionage, where a company might, otherwise be doing quite well, and then you'll end up with somebody trying to release or leak information that might cause them embarrassment, deface their website, cause them not to function so that the competitor can do better. We do see that as well. So in the past year, we put out a report every year called the Year in Retrospect, which is a bit of a roundup of all the things that we're seeing right across the spectrum of hacking. And when we look here, we see that, okay, there's a much closer tension between when the hackers actually do the hack and defenders being able to mitigate or respond very quickly to what's being done by the hacker to defend against it. I think, particularly in the Russia-Ukraine war, we had a really interesting dynamic where there's a lot of Western threat intelligence and other organisations out there looking at the hacking that's happening, helping the defenders stop it, and then the actors, knowing that they're being watched by threat intelligence organisations, are rapidly adapting and then responding with new techniques while they're being watched in order to continue their objectives. We see with cloud, and most organisations are moving to cloud as a safer and more secure way of operating and using their data and storing their data and having a lot of the security burden placed on the cloud provider to look after their most sensitive information for them and their services.
Threat actors know this, so they're looking at ways of how do I compromise the cloud? Well, I go and I try and get the credentials or the otherwise the access that is available to somebody who's got legitimate access to the cloud. I steal that, and then I can get into the cloud after that, and then I can move around, do what I want, do my hacking operations after that. So identity is suddenly becoming the battleground where we've got cloud actors, and that's a big thing. Geopolitics, I've already mentioned the war in Ukraine. I've already mentioned what happened in Albania. We see in North Korea, they're going after cryptocurrency providers, etc. So geopolitics does influence what happens on a big scale with hacking out there. And we also see, I mentioned ransomware as being the big kind of plague-like threat that's spreading throughout the criminal world, and actually is probably the biggest threat to all of you here in this room who have companies. Ransomware is the most likely thing that you're going to get hit by. The problem with ransomware is people go, well, that's just criminal malware, or that's just a criminal attack. Yes, but actually most of the malware that's developed, the malicious software that's developed by criminals, is just as complex and just as functional as malware developed by state-sponsored actors. So it is just as big a threat, and it is just as difficult to defend against. So staying ahead of the criminal actors, who always have a very specific kind of stake in staying ahead of the development cycle themselves, to push out the next big thing, the next malware that's going to compromise you, is a really, really difficult task. And it's one of the things that we, as a threat intelligence organisation, put a lot of effort into in order to make sure that you are getting the latest information to help you defend against whatever the latest attacks are. So what does it actually give you, this cyber threat intelligence that we're providing? Well, it tells you a little bit about who's going after you, and if you're in a particular sector, and what they want. It tells you quite a lot about how they're going to hack you and what techniques they're going to use to do that. It tells you quite a lot about what your vulnerabilities are. So we actually produce reports that are specifically on, okay, Microsoft has released this vulnerability. What does it actually mean to me? What could an attacker use that for to attack me? Because most attackers are like thieves standing outside of your house, trying to work out how they get into your house to get your most sensitive and expensive things that they can steal and then use for themselves. So they're looking at your doors, they're looking at the windows, they're looking at what's open, what's closed, how hard is it to get past that reinforced bar that you've got across your window, etc., to get into the house. They're very much like that. And vulnerabilities, which are usually weaknesses in software or weaknesses in hardware, are the ways that they get into your house to then steal all your stuff. And like I said, a lot of them are actually stealing the keys off you when you're not looking to get in through the door, and then roaming around your house looking for stuff as well. So if you don't have cyber threat intelligence to use on the inside of your network to detect what looks like legitimate users roaming around but doing unusual things, accessing applications they shouldn't be, getting into data they shouldn't be, you need a way to detect that, as well as you need a way to detect them trying to come in and attack you from the outside. And then you end up obviously in this situation where you want to understand what sort of information the hacker is interested in. So what are the crown jewels that you need to protect in order to keep yourself safe and your services safe and your economic sort of like dependent main sort of things, crown jewels safe. And then you also want to be able to understand where your security is weak and whether there's anyone on the inside of your organization that could be hacking you as well, or maliciously using their legitimate access to do malicious things against you. So how you actually use intelligence is going to be dependent on how mature you are as an organization. Every organization is different, so the degree to which you might have a SOC or you might not have a SOC in order to process your threat intelligence. You might only have 1 or 2 people who are actually doing threat intelligence in your organization who need to quickly identify what happens when they get an alert. How do they identify what that alert is telling them? How do they identify whether that's a threat or not? How do they identify it's a false positive or not? So tailoring the intelligence is going to be very much a question of how mature the organization is, what they need to consume. And actually
it's dependent upon how much you care about it is going to be dependent upon how you're regulated as well. So if you're a regulated organisation, there's a lot more rules and other legal compliances that you have to deal with in order to make sure that you are answering what the regulator needs from you. And threat intelligence for DORA, NIS2, etc., is one of those requirements that's being levied for organisations to have. Different people in the organisation want different things from threat intelligence. So you've got a range of people from the CISO all the way down to the business that want to know something about what is the threat to them and how it's going to affect them. So, for example, if you're merging with a new organisation and you're buying a new organisation, you kind of want to know what sort of state their cybersecurity is in before you buy them, before you hook your network up to theirs, because if they've got vulnerabilities, if they're already compromised by attackers and they're unsafe, you want to know that ahead of time so that you know what to do in order to be able to remediate, mitigate whatever problems they have before you start connecting the networks together and exchanging information. For example, you've got other things in there like the CISO is going to want to know who's going to attack me, what are they going to use, what do I need to defend myself, what sort of security appliances do I need to make sure that the attackers who really are a threat to me are kept out. So there's a whole range of different questions that are asked there. So different questions right across the organisation, and the board's going to be asking things like, what is my risk from these attackers? How much do I need to invest in security? What is a proportionate investment in security against the potential risk of being attacked that I face and the potential damage to the crown jewels, our critical economic functions that I might face? So there's a whole range of different things there, all of which requires threat intelligence to answer it at the top level. What we do is we provide narrative threat intelligence reporting on all the threat actors out there that tell you everything about every threat actor you could possibly want to know about, how they do the hacking, what the technical indicators are to detect them on your network, and then be able to apply that in that space. At the top end, we also give a connection back into a Slack channel, which allows you to speak directly to our analysts, so that if you've got a question about the reporting, if you've got a question about something you've identified, which you've seen in our reporting, you can then go directly back to the analysts and say, what's this? I need help on this. I don't understand this. So that's another aspect of what we do. We also have tailored assessments where you can hire us to look at your organisation, look at all the vulnerabilities, look at the exposure of your digital footprint on the internet, look at what an attacker looking at you could find, potentially discover, and then use to attack you. Look at your executives in the organisation and work out how exposed their internet presence is. So there's a lot of things that we do in that space as well. And of course, we do provide a lot of things like malware reverse engineering, specialist sort of technical activities to help clients if they're in the middle of an incident response, understand what the incident is, understand what they're actually dealing with in terms of the actual attacker, and then we can provide that information back to them so that they can then take remediation action, mitigation action against that activity. For our signatures, for those of you who are running Microsoft appliances, for example, Office 365, we have taken our signatures, especially our Yara signatures, so our network signatures, and our detection signatures. We've adapted them to work with Microsoft Defender and Microsoft Sentinel, other things like Tanium signals. So we work with a number of different possible sort of detection options, and all our signatures are adapted to integrate with that to augment what you get from those providers already in order to be able to detect the malicious activity on your systems. We have, this is the sort of threat intelligence reporting that we provide. It's probably a little bit small up there on the screen, but you sort of get an idea of what you're seeing. So you get a list of different sort of signatures or indicators of compromise. You get the actual narrative reports. You get the parts of the world that it's affecting, and you get particular profiles on the individual threat actors to understand more about them. The reports are basically, what you get out of the reporting is dependent upon who you are and what you're interested in. We do a lot of global reporting, which focuses on what is the general threat out there, what is the strategic threat right across the landscape,
what's the latest in the past month that you need to know about in terms of how the threat is progressing, what threat actors are doing out there, and then individual reports that are very specifically focused on individual threat actors. You can see some of the reports up there that are sort of relevant to what's been happening in Sweden in the past several months. So we have the Turkish attack team that went after various organisations in Sweden in response to the Quran burning. You see some stuff there on the NATO expansion. So there's a lot of hacking and DDoS that's going on out there by patriotic groups that are affiliated with Russia and other sort of countries that are desperately trying to sort of like make Sweden nervous about going in as a NATO member and therefore attacking different Swedish organisations. And we hear, of course, ransomware, which is everywhere. We've got the sort of attack that happened against Coop, but there have been others recently. Most of them you won't hear about in the media, or you'll just hear that there's a cyber attack, but nobody will actually tell you what kind of cyber attack it was. So we have those kinds of reports as well. So lots of relevant reporting for the Swedish market, as well as the global market. And I've mentioned that analyst collaboration space where you can actually go directly to the analyst, and this is one of our real differentiators as a threat intelligence provider. You get direct access to the analyst to ask the questions that you're interested in, and you've got that 24/7 because we operate on a 24/7 basis, follow the sun. We've got people all over the world who can answer your questions any time of day or night. And here's an example of where that came in handy. We had a customer who had phishing emails coming in that looked like they were from a hacker. They asked us to have a look at this. We don't know what this is. We need a little help. We ran the technical indicators that we found in the phishing email across our databases and knowledge bases. We discovered that this was actually a business email compromise actor that was trying to send phishing emails to the finance department to get them to impersonating someone within the organisation, someone senior. Usually it's the CEO or someone just below down who would be able to authorise a large transaction, getting them to authorise that transaction and pay it into a foreign bank account, usually somewhere where the attacker has access, in order to get money out of them. Once the actual client realised that, they were able to search their holdings, their emails, their systems for any emails from those attackers. They found all of them. They were able to stop the business email compromise before it started. So that's the sort of thing that we offer in terms of analyst collaboration, the ability to speak to us on that kind of basis. And of course, I've mentioned the behavioural content. So we have obviously the sorts of Yara signatures. We have Sigma signatures. We have all sorts of detection signatures to look for in logging. So we offer that, and that comes with our reporting as well. And we can offer that separately as a kind of a larger offering for people who are focused mainly on detection. And I mentioned the threat assessments that we do. They're usually done like on a very large basis where we look at your whole organisation, provide you with a very significant report that covers both the threat actors who are likely to be targeting you, as well as all the types of vulnerabilities that you might have, exposed credentials on the internet, exposed credentials on the dark web, all the things that you would otherwise need to know about, and then fix and remediate in order to be in a better place from your cyber detection and mitigation posture. And we have tailored intelligence monitoring when it comes to deep dark web. So we have access to basically a number of third-party providers who give us access to what's happening on Russian criminal forums, on what's out there basically being sold in the cybercrime market that might pertain to your company. So you might have a domain for your business. We'll look up the domain. We'll look up your IP addresses, and then we'll see if anybody in the market is actually selling that stuff. If you've already been the victim of a ransomware attack, that's usually the first place that it will pop up as to like any credentials that are for sale. Anything that the hackers have found that they're able to use will come up in this space. So we're able to do that too. And we are able, if you're like a less mature cybersecurity organisation, you're looking to develop your threat intelligence holdings, you're looking to develop your capability to do threat intelligence, we do some advisory work to be able to help you to go from being a very small threat intelligence organisation to being able to do threat hunting, have a SOC, all the other capabilities that you might be interested in. And we have obviously another option, which is you can hire us
If you've got a large amount of material that needs analysing from a threat intelligence perspective, you can buy a certain number of analyst hours from us to come in, look at what you've got, and then help you try and make sense of us. That's what we call the dedicated research hours option. And it can be bought in, obviously, in addition to all the other offerings that we have. And then here's some examples of where we're actually used our threat intelligence to help clients. So in the first case, you've got a situation where a client has found something on the network that looks malicious, but it's just QBot. So QuackBot is more like a distribution mechanism for other malware that some criminal providers out there have. However, what we know is that it's usually the precursor for a ransomware attack. So we were able to identify that it was QuackBot, and then we were able to get back to the client immediately and say, whatever you're doing, you need to go looking for this ransomware immediately because that's the next thing that's going to happen to you. They were able to find it and stop it before it was distributed on the network. In the second case, we had a very, I would say, usually unusual case of a very powerful Russian threat actor who started a phishing campaign against a specific Swedish firm. We identified that this phishing was happening from our intelligence. We were able to tell the firm that they were being targeted so that they could start looking for those indicators. They could stop any kind of like follow-on activity from the actor before it even started. In the Ukraine, it came up to the anniversary of the war the other week. We found a huge phishing campaign that they were going to use. The attackers were going to use to attack Ukrainian government institutions. We identified the way of identifying that activity, sent it over to the Ukrainian CERT. They were able to start looking for that activity and stopping it before it hit Ukrainian government networks. So we do try and help things for other cause, other defenders out there to defend themselves better. And we did discover a large number of stolen usernames and passwords for the cloud estate of a particularly large company that were being sold by a Russian cybercrime gang on the dark web. We were able to provide those credentials back to the company in Sweden, who were then able to do something about it and try and change all those passwords so they weren't being able to be accessed by any cyber criminals to do anything bad. Our major data sources, we've got lots of stuff that come from our own kind of estate in PwC. So a former boss of mine back in the UK once said, it's not any good unless you can eat your own dog food and prove to others that it's useful to you. Otherwise, how are they going to know it's useful to them? So in this case, we actually do deploy all our signatures and our detection, and our reporting is used by our own defence teams across the PwC network, so 165 organisations. And because we have those signatures, etc., deployed, we also get all that information back from all those countries around the world to be able to develop our own unique threat intelligence, and it's one of the unique aspects of our offering. Naturally, we have our incident response organisations in 42 different countries. That enables us to look into all sorts of different incidents that are happening around the world and then learn from that and then use that to produce more threat intelligence on the latest threats, and they cover just about every sector. So that's extremely useful. And then, of course, we do a lot of infrastructure monitoring of what the actors are using out there ourselves so we can pick up intelligence. We're involved in a lot of penetration testing for organisations, so we learn from that and we're able to develop attacker-simulated sort of behaviour. And we have trusted sharing communities out there that we're a part of. Some of them are in very large, closed kind of sharing communities run by national cyber organisations that we learn from, and we contribute to those communities as well. We're spread out throughout the world, so I'm here in Sweden. Magnus, who's sitting to my right, is my boss and is kind of head of the whole sort of digital trust and cyber business here. And we have other people, again, in the Americas, Australia, the UK and Ireland, so we operate on a global basis. Okay, I might hand back to Hannah then for any questions. Yes, both of you. Thank you so much. Like you said, every organization is different and the threat landscape is different. But in your experience, are there any common denominators that we see right now where organizations are or tend to be vulnerable for these types of threats? Yes, I think the three things that I would nominate here are
very poor speed in trying to patch networks. So when a vulnerability is released, attackers are usually making use of that vulnerability within less than 24 hours. Organizations are often too slow to actually patch the vulnerability before the attackers get to abuse it and attack others. Second thing I would say is often poor use of multi-factor authentication. So if someone's remotely attacking your network, usually like an SMS or some kind of Google Authenticator, whatever the organization uses, is a great way of making sure that they can't get into the network without having that second factor. But there are a lot of organizations out there that don't have it, so the attacker, all they need is a stolen username and password, they can get in and they take everything. And then the third thing I would say is poor access controls on networks. Years ago I wouldn't have nominated that, but once the attacker is in the network, they shouldn't be able to get access to all the crown jewels straight away. But a lot of people have, in their accounts, have access to everything, and their roles allow them access to everything. And so you get a person lower down the organisation who has access to everything, and they're the ones whose account has been compromised. Suddenly, the attacker's got access to everything. So better role-based access control. Great. We have some questions coming in here through Slido. Thanks for your participation. Someone anonymous is writing, my experience is that we... No, but we have another from Oscar as well, but we're getting back to that. But my experience is that we in Sweden can be a little naive in this area. We adapt new technologies too fast sometimes without thinking about the risks. Agree? Question mark. Do you have any data that we're more... The cyber threats, crimes are more... what do you say, happy to succeed in Sweden compared to other countries? Have a look at the DDoS attacks that happened recently in Sweden and the disruption it caused by comparison to how the DDoS attacks in other countries have played out and how much disruption they caused against government organisations and some private organisations that you might depend upon for public services or online services, etc. I'm not even going to say anything more than that. Just have a think about that. But I would say that that Sweden is a rapid adopter of a lot of good technologies out there, and obviously we're seeing cloud come in more, and that's something that's good. Once you actually do decide that you're going to adopt stuff, you do it very quickly and you do it well and integrate it well into your organisations. Your finance sector, for example, is as good as anywhere else that I've ever seen in terms of the protections that you put in place. So I think maybe there's a cautiousness about how you approach purchasing new products, adopting new technologies. But once you're in, you're in. And that's very, very heartening from my perspective. Yeah, so we had another question here. If you see any key differences between the public sector and the private sector concerning the ability and or resources engaged in cyber threat response? So government organisations vary wildly in my experience. So it depends how much budget they've got from the central authority that gives them a cyber budget. It often depends on whether they've got like a budget where they've got the one budget to spend on security and on ICT, like new digital technologies, etc. Because often those organisations will want more new functional digital stuff to work with rather than spending too much on security. Whereas I think a lot of the private sector, again, will vary wildly depending upon whether it's finance sector, heavily regulated, needs to spend on cyber threat intelligence and other things like that, knows what the threat is and has the budget to spend on it, versus much smaller businesses out there that have to make hard decisions about how much they're going to spend on security and understand what's proportionate. And it's different between a central government organisation who are very well funded and centrally, generally speaking, and local authorities and municipalities who don't have huge budgets, again, who are being left to like the CEO to decide how much money they're going to get to spend on security. And it's more difficult for them, I would say, to develop an adequate security offering by comparison to some of their bigger brothers and sisters in central government. A lot of questions coming in, but they have to find you during the lunch break. But we have time for one more. Are there countries that protect or even promote hackers, and to what percentage of all threats? Well, I think you all know that there are some nation states that don't tend to prosecute people who are hacking as long as they're not hacking that nation state. And therefore, in those nation states, I would say hacking is allowed to proliferate.
There are also some nation states that have very large state hacking organizations and operations that can really scale the attacks they do on a global level that are problematic. So I would say that, yes, where there isn't rule-based law in place to actually prosecute hacking in terms of like compromise or computer misuse effectively, whether that's against people within the country or people outside the country, it makes it easy for criminals to operate and to do the things that they do in terms of attacking other nations. And if there's no sanctions or otherwise treaties in place to like, you know, extradite people committing those crimes, then they're pretty much invulnerable unless they travel. And then, you know, what's the Black Sea for a holiday versus Thailand? I don't know, but sometimes it could result in an arrest if you go to Thailand versus the Black Sea for some criminals. Okay, great. Thank you very much. Yeah, and thank you to you, Matt. We need to stop there. Thank you. So, yeah, Thank you very much. Yes. Thank you for the opportunity to speak to you today. Thank you. And like we said, if you didn't get any answer now for your question, it's time you can find Matt during the lunch break. Yeah. Precis, nu är det dags för lunchen då, och som vi nämnde i början så har vi delat in borden lite grann efter teman, vad man är sugen på att prata mer om på lunchen med likasinnade helt enkelt. Så att vi har mänskliga rättigheter, vi har threat intelligence, så att ni som inte fick era frågor besvarade av Matt nu, det är det bordet man satsar på helt klart. Cyber privacy, cloud security, IAM och PAM, NIS2, DORA och national security. Och ni som har anmält allergier och kostpreferenser, de har vi tagit hänsyn till så att det finns information också vid buffén om det. Precis, och lunchen serveras här ute och vi syns här inne igen klockan 13.00.
Då så, var dörren stängd, då kör vi igång. Varmt välkomna tillbaka. Hoppas lunchen smakade bra, gjorde den det? Vad härligt. Och ni på digitalt också, hoppas att ni lämnade skärmen för en stund och tar en promenad och passade på att äta lite. Precis, och vi har märkt att vi har en väldigt aktiv och engagerad publik. För att vi hade tänkt berätta om en fråga i Slido som vi skulle slänga ut, men den har vi redan börjat få in lite svar på. Och det var lite grann vad ni tar med er från lunchdiskussionerna. Så här har vi redan gemensamhet och molnsäkerhet som har poppat in utan att vi ens har ställt frågan. Och vill man skicka in någonting så gör man det, men nu vet vi att Slido funkar. Stort tack för frågorna till första passet, och Slido är öppet även nu när vi ska gå vidare. Eller hur? Precis. Så är det ju. Nästa pass handlar om utveckling med cyber och privacy, att skapa konkurrensfördelar. Det här privacy by design eller privacy by default, det myntades som uttryck i samband med GDPR. Och många bolag kämpar fortsatt med hur man ska förhålla sig till det här begreppet. Vi ska välkomna vår kollega Jenny Forsberg. Hon kommer här som ska ta över taktpinnen lite här nu i en liten stund för att prata om hur cyber och privacy tillsammans kan användas som en konkurrensfördel och vilka möjligheter det finns med detta. Så jag lämnar över till dig och så går jag och håller koll på slide igen, och så glömmer du inte mig på slutet. Gör det. Tusen tack Måns. Och tack alla. Som Matt var inne på tidigare i sin session så har ju vi en ganska stor möjlighet att jobba både med säkerhet och privacy som ett. Vi ser hot när det kommer till produktsäkerhet. Vi ser möjligheter i att bygga in dessa frågorna i våra produkter, i våra tjänster, i vår infrastruktur. Så därför har jag tagit med en panel idag för att prata om dessa frågorna. Hur vi kan få in cyber och privacy i produktutveckling, i de erbjudanden som vi sätter på marknaden. Hanna är redan kvar här uppe. Ni känner henne som moderator idag. Jag känner henne som privacy-expert med ett förflutet från både tech-startup och globala koncerner där hon har jobbat med privacyfrågor både i den interna hanteringen men också i produktutveckling. Jag vill bjuda upp Adina Schildt-Gillion, privacy-specialist på SCB som jobbar integrerat i deras compliance-team, har ett förflutet på Sirio advokatbyrå. Och Henrik Hammarberg, CISO på Kivra. Till skillnad från alla oss andra här i panelen så har han faktiskt en Master of Science i Industrial Engineering. Ja, då har jag kollat upp det. Men även ett förflutet på PwC som konsult och har drivit eget säkerhetsbolag. Så varför pratar vi om detta? Många kan säga att privacy är dött. Det är ett gjort ämne som vi inte behöver prata om längre. I beg to differ. IAPP, som är den internationella branschorganisationen för oss som jobbar med privacyfrågor, kom ut med en rapport nu i mars i år. Där de har intervjuat 5 000 individer över 19 länder. Och hela 68% av de tillfrågade är oroliga, ganska eller väldigt oroliga över hur deras privacy hanteras i online-miljö. För att lyfta in lite frågor som även Matt lyfte så belyser denna rapporten ganska stora frågeställningar hos våra konsumenter runt om i världen. Till exempel har 85% av de tillfrågade raderat en app för att de tyckte att privacy brast. 82% har optat ut, alltså nekat behandling minst en gång. 78% har undvikit direkt att besöka vissa hemsidor som de inte anser vara tillräckligt säkra. Och 67% har de facto valt att inte gå vidare med sitt online-köp för att de inte har varit nöjda med den behandling de har fått på hemsidan. Och ännu mer intressant, kanske Henrik tycker det, är att 80% av de tillfrågade har sagt att om ett företag, en organisation och så vidare har utsatts för en cyberattack så kommer de de facto inte vända sig till den aktören igen. Det är en ganska stor procentsats och med det vill jag lyfta in dagens första diskussionspunkt till hela panelen. Så varför är cyber och privacy en viktig del för era organisationer? Någon som vill ta lite? Henrik?
Hej, Henrik Hammarberg heter jag, som sagt, och är CISO på Kibra sedan ett år tillbaka ungefär. Varför är cyber och privacy viktiga för Kibra? Alltså, det Kibra är, det är en samling av olika typer av tjänster som vi erbjuder. Vi erbjuder dem till våra avsändare utav innehåll och sedan så levererar vi informationen till våra mottagare. Och det är olika typer av information. Det är, som de flesta känner till då, hamnar i Kibra, så handlar det om myndighetspost. Post från olika typer av offentliga verksamheter. Men utöver det är det väldigt mycket annat. Det är lönespecifikationer och det är olika typer av betalningar och det är kallelser, vårdkallelser av olika slag och massor med andra saker. Covid-beviset är en annan sån där känd grej som Kibra levererar då. Det här är ju liksom information som verkligen handlar om mig som individ. Jag är ju själv liksom kund i Kibra också, såklart. Om inte, precis som du sa, om inte våra både mottagare och avsändare känner ett förtroende för hur vi hanterar den här informationen, men då har inte vi något existensberättigande. Utan det förtroendet så är vi liksom ingenting. Och därför är det ju också så att vi är ju reglerade. Vi är kravställda utav en myndighet och vi är uppföljda och reviderade löpande utav en myndighet. Och det ser vi som en jättestor fördel och möjlighet i sammanhanget. Därför att det hjälper oss och det hjälper våra avsändare och våra mottagare att förstå vad vi gör, hur vi gör det och i vilken utsträckning de kan känna sig trygga. Så det är A och O, ska jag säga. Adina? Ja, men jag kan bara säga detsamma. Utan säkerhet, utan att kunna känna sig trygga på en bank, då finns ju inte banken, då finns inga kunder. Jag ser också en otrolig fördel att vi, likt ni, då är reglerade på så många andra sätt som egentligen tvingar in oss i privacy by design och default, som är FIs kontroll över oss eller andra myndigheter kontroll över oss, som är otroligt stark, som gör att vi helt enkelt måste bygga våra produkter på sätt som blir GDPR-compliant. Så jag tycker på något sätt att det är en otrolig konkurrensfördel och en fördel att vara så reglerad. Att ha så många regelverk som man måste bygga varenda produkt efter. För då är det lättare att inte glömma privacy. För det är klart att vi hela tiden försöker få alla att ha den här magkänslan. Vi är väldigt många som jobbar inom SCB. Men vi försöker ju såklart att alla ska ha den här magkänslan för privacy, även om vi är de som också jobbar som experter som ska kunna det här. Men att de har kanske mer än en magkänsla av säkerhet kopplat till andra regelverk gör att vi liksom inte missar privacy. Så jag skulle säga att säkerhet och att känna sig trygg är A och O för en bank. Det är hela vår kärnverksamhet. Och det är så vi bedriver verksamhet. Så att privacy och säkerhetsfrågorna blir en superprioriterad fråga. Kul. Bra. Hanna? Ja, men det, för att bygga på lite grann så det som Henrik och Adina har sagt, så som rådgivare då till dels då finansiella sektorn som är väldigt reglerad, men även andra sektorer som är väldigt reglerade, till offentlig sektor, till stora globala bolag, så är det ju liksom, det är ju helt avgörande att vi som rådgivare sitter på de här kunskaperna och kan leverera det på ett etiskt och trovärdigt sätt till våra kunder. För det är därför man kommer till oss. Och det är ju precis så för oss som rådgivare också, att det är ju en trovärdighetsbransch. Det är en förtroendebransch. Det är en bransch där man behöver kunna ge trygghet i att man har den kompetensen och det fokuset och det mindsetet med sig. Kanske också man jobbar mycket med transaktioner som kanske inte är det första man tänker på är liksom GDPR och privacy by design. Men det är klart att det är jätteviktigt om vi har en kund som ska förvärva ett bolag som är väldigt tekniktungt, att vi har kompetens att gå in och granska då ur ett säkerhets- och privacy compliance perspektiv inför det förvärvet. Adina, du kommer ju från en bransch som är väldigt reglerad, även du Henrik. Men vi har många som inte är i reglerade branscher. Hur i ditt dagliga arbete kan du på något sätt beskriva hur du som privacy-specialist kommer in och hjälper teamen och lite vad man skulle kunna ta med sig som en icke-reglerad aktör i sitt dagliga arbete? Jag tycker att ha
att ha en governance som man känner funkar och som man känner speglar regelefterlevnad, alltså kraven för att helt enkelt efterleva regelverket, är A och O. För har man inte ansvarsfördelning, vet man inte vem ansvarar för vad, då faller ju saker mellan stolarna. Så att governance, att jobba med en bra governance-struktur är liksom pågående hela tiden. Hela tiden identifiera, är det någonting vi missar? Kan någonting falla mellan stolarna här? Eller har vi täckt upp det? Man går in i kanske en ny typ av teknisk utveckling. Är det någonting som justeras där? Så jag tycker just governance och att man hela tiden har en samverkansplattformar. Inom då lite mer reglerade branscher så kanske det är lite lättare. Vi har ju system, ingenting går i produktion för det går igenom liksom en kommitté. Och där sitter man som assessorer. Men att man lite tänker så även i andra bolag, att man har någon form av kommittétänk där rätt personer sitter. Så att man helt enkelt inte börjar kanske köpa in tjänster eller man börjar inte outsourca innan rätt personer har varit i rummet. Och där är ju A och O att folk som du och folk som jag sitter i samma rum. Så att man inte sitter parallellt. Därför att jag har otroligt intressanta diskussioner med våra säkerhetsexperter om till exempel nyckelhantering. Där jag tittar på liksom privacy-reglerna och vad säger EDPB om det. Och de sitter och säger, ja, men tänk på verkligheten. Liksom. Och så måste vi sitta och prata och det är otroligt viktigt att kolla på liksom regellevnadsrisken kontra den faktiska risken. Och kan de ibland skilja sig. Så jag skulle säga att det viktigaste är att ha en governance som funkar. Och sen att prata med varandra. Och att ha på något sätt... Alla initiativ måste tas upp i någon grupp där man liksom har olika intressenter som sitter med varandra. Så att inte olika delar av bolaget sitter och gör liksom separata saker. Och så kommer man in för sent. Det tycker jag är viktigt. Superbra poäng. Henrik, på Kivra, hur jobbar ni med cybersäkerheten, privacyn? När ni ska utveckla befintliga produkter, göra nya sprintar eller utveckla nya produkter. Hur jobbar ni de facto? Jag tycker det var intressant det du sa att även om man inte är reglerad så finns det väldigt, väldigt många skäl till att jobba som om man vore det. Det finns massor med fördelar och vi är inte reglerade i allt. Utan det är en del av vår tjänst som är reglerad. Det vill säga den där vi levererar post från myndigheter till våra mottagare. Den är reglerad. Men vi har massor med andra tjänster som inte är reglerade. Men vi har valt att av många olika skäl bedriva vårt arbete enligt de ways of working, enligt de processer och rutiner som vi har på plats för den reglerade delen. Huvudskälet är för att det är bra. Det bygger det här förtroendet och vi kan på olika sätt vara transparenta mot det i olika situationer, inte bara gentemot användare utan också mot till exempel potentiella avsändare, leverantörer och andra som vi vill jobba tillsammans med. Det är ju en sak. Den andra det är att det ger oss en jättebra ledstång att hålla i när vi liksom bygger informations- och IT-säkerhetsarbetet i utvecklingen. Också för att svara upp då mot privacy. Jag ser privacy. Hos oss så har vi då valt att ha ett dataskyddsombud, ett DSO, fast vi egentligen inte är skyldiga att ha det. Och det är också av det här skälet. Att vi tar det på allvar och vi vill visa att vi tar det på allvar. Och privacy-delen av organisationen är kravställare på den delen av organisationen som jag företräder. Så mitt jobb är att se till att allt som sådana som du kan förklara för mig att vi måste göra om vi ska kunna uppfylla GDPR till exempel. Ja, det är mitt jobb att se till att vi gör det på ett optimalt sätt då. Och då har vi valt som sagt att göra det för hela vår verksamhet, inte bara det som är reglerat. Men i grund och botten så är det ingen rocket science. Det handlar om, som man brukar prata om, att jobba systematiskt med informationssäkerhet. Göra alla saker som man måste göra i olika steg i hela utvecklings- och produktionsprocessen genom hela livscykeln. Börja med att värdera informationen, riskanalysera och så vidare och så vidare. Jättebra. Så integrerade team där alla pratar med varandra på varandras språk. Super.
Hanna, vi är ju från konsultvärlden. Vi möter många olika kunder i vårt vardagliga arbete. Och man ska inte sticka under stolen med att i dagens samhälle är mycket datadrivet. Värdet i många affärsmodeller ligger i data och kunna bearbeta data, hantera data och så vidare. Hur ska bolag tänka när de gör denna avvägningen i privacy, cyber, datahantering och så vidare? Men jag tror att man får tänka på det här just som vi hela tiden kommer tillbaka till med tryggheten och förtroendet, och som de här siffrorna som du nämnde i början också visar, att det här är väldigt viktigt och man ställer mer frågor. Jag tror att ju mer vi läser i media om cyberattacker, ju mer vi läser om personuppgiftsincidenter där det faktiskt väldigt känslig information om oss som enskilda individer hamnar i orätta händer, man kanske använder det för utpressningsskäl till exempel, så kommer det vara så att ska man vara konkurrenskraftig så behöver man också visa att man kan svara upp mot de krav som finns idag på den säkerhetsnivå man behöver hålla i sin verksamhet och sin legala regelefterlevnad egentligen. För att jag tror att man kan springa fort och teknikutveckling är jättekul. Men har man inte det här med sig hela tiden som Adina pratade om, med att man bygger in privacy by design, privacy by default i processerna och i det också säkerhetsarbetet. Då tror jag att det kanske inte alltid är bäst att vara först på marknaden om man inte är först på ett digitalt hållbart sätt. Superspännande. Så hållbar privacy för att skapa längre affärsnytta utan korta lösningar. Och då är vi inne på innovationsdelen. Man kan ju prata om konkurrensfördelar dels med hur man designar produkterna för att minimera risker från cyberperspektiv, privacyperspektiv. Man kan prata om den interna IT-strukturen för att skapa effektiviteter. Men allting kokar ju egentligen ner till innovation. Och hur kan man tänka där? Jag lämnar golvet öppet kring just innovation, privacy, cybersäkerhet när vi jobbar just med privacy by design, privacy by default. Går det? Går det att få ihop privacy med innovation? Absolut, tycker jag. Alltså, jag tycker vi ser att våra kunder vill ju ha trygga, säkra system. De vill veta hur vi behandlar deras personuppgifter. De vill absolut skydda sig från cyberattacker. Självklart måste vi också kunna konkurrera. Vi måste kunna använda digitala verktyg. Vi kan inte låsa oss on-prem för att vi är rädda för allting som händer där ute. Men jag skulle säga att vi har en så intresserad målgrupp. Så att om vi inte kan visa att vi är skyddade, att vi har en trygg säkerhet, att så här behandlar vi dina personuppgifter, då har vi inga kunder till slut. Så jag skulle säga att det är en förutsättning för att ha kunder. Just för att vi har sett en jätteökning när det kommer till faktiskt nyfikenhet kring det här. Och sen så tror jag också att bolag mer och mer nu börjar faktiskt tänka, behöver vi verkligen den här datan? Vill vi verkligen ha den här datan? Att man innan har sett bara all data som fantastisk och guld, och osorterad data eller data man faktiskt inte använder är ju väldigt betungande. Så att man har börjat se att man vinner väldigt mycket med att bygga rätt från början. Och för att inte tala om risken för nedstängning, att en tillsynsmyndighet skulle komma och säga ni måste sluta göra det här, och vi har ju sett att man har väl några veckor på sig ibland att justera sina system. Och det är också helt ohållbart. Så att jag skulle säga både det kunden vill ha, och det är också möjligt att bygga idag. Med rätt personer i rummet så kan man verkligen bygga säkra system. Någon mer som vill fylla in där? Nej, men jag fortsätter bara med att hålla med. För nu har vi haft turen på Kriva att det här har varit A och O redan från början. Utan att vi kan hantera informationen på rätt sätt ifrån både till lagstiftning men till folks förväntningar på hur vi hanterar informationen ifrån till en individ också. För jag menar, det är ju ingen som ringer vår support och frågar uppfinner ni lagen. De frågar ju, vad gör ni med vår information? Var finns den? Hur lagrar ni den? Hur bearbetar ni den? Har ni tillgång till den? Vilka andra har tillgång till den? Den typen av frågor. Så lagstiftning är ju en grej Men för oss räcker det ju med att en kund börjar tappa ett förtroende och då är vi ju på ett sluttande plan. Så det får inte hända. Och det är mycket större drivkraft. Men den bygger vi också på. Jag tycker bara det skapar
liksom möjligheter för oss idag. Att ha haft det här i vår ryggrad liksom, i 10-11 år. Det gör att vi tänker hela tiden på det här. Det finns inte ett steg i vår utvecklingskedja som inte innehåller någonting som är kontroller som är privacy-relaterade, alltså dataskyddsrelaterade eller på andra sätt kopplade till informations- och IT-säkerhet. Vare sig det är nyutveckling eller när vi gör stora förändringar och så. Jag har ett förflutet från att vara in-house counsel och där jobbade jag just med produktutveckling och så vidare. Och det jag uppfattade när jag kom in-house, det var att jurister, innovatörer och systemutvecklare pratar extremt olika språk. Ni två har kommit ganska långt på vägen i att möta varandra. Hur gör man för att riva dessa barriärerna i just kommunikationen för att kunna agera fort och vara agil? Man måste släppa, om man har någon form av prestation över sitt eget sätt. Som jurist, om man har ett visst sätt att prata på, om man pratar som sina jurister, att man släpper det direkt och att man helt enkelt måste mötas. Och jag tycker liksom, om man bara ser på hur man skriver domar idag, om jag som jurist pratar och hur man skrev domar för ett tag sedan, man har släppt även där på ett otroligt onödigt komplicerat språk. Vi kan ju faktiskt bara prata om det som faktiskt sker. Och jag kan tycka att det är, dels måste man också släppa att man känner sig lite dum. Det känns som att sitter jag i ett rum med några som har din expertis, så får man ju bara helt enkelt förstå att så här, jag kommer fråga, vad är faktiskt end-to-end encryption? Nu kräver de det här. Liksom. Och då får alltså, så att man inte på något sätt tänker att det finns någon prestige i det. Men sen så tror jag också att man måste, som den som kanske förmedlar ett budskap, helt enkelt vara lite bättre på att prata. Jag tycker att det är där det svåra ligger. Det är där man visar sig om man faktiskt kan ett område. Det är om man kan förklara det för någon som inte kan det. Så att om man inte känner att man kan beskriva det för affären, då tycker jag man ska liksom läsa på lite mer själv och känna, vad är det jag inte förstår som gör att jag inte kan beskriva det här? Så man går tillbaka till sig själv. Det är inte affären för mig som är så här, ni fattar inte. Utan då är det jag som har gjort fel. Så jag tycker det är svårt och det är nyckeln till framgång. Så helt enkelt vara transparent och öppen. Jag brukar också börja med att alltid säga det. Liksom, stoppa mig när jag råkar säga typ EDPB, som jag sa till det här rummet nyss, utan att förklara vad det är. Och liksom, European Data Protection Board, men det tror jag det här rummet vet. Men det vill inte jag ta för givet att hela liksom SCBs utvecklare vet. Men jag säger, det är ett krav som framgår där, eller om jag pratar med CISO. Så vad betyder det och hur starkt är det förankrat? Så jag tycker liksom att rannsaka sig själv hela tiden. Kan jag liksom prata på att det går. Tycker inte ni det? Med ödmjukhet tycker jag framförallt. Att det är bättre att komma in och ställa frågor först i ett rum innan man bara kommer in och marscherar och säger gör så här. För att det kommer aldrig landa väl. Och bara för att krydda på det, jag försöker aldrig säga så här, gör så där eller nej men du vet, lagen sätter stopp för det. Ja, men då skapar man ju ett vi och dem liksom. Utan helt enkelt liksom, som du är helt inne på, tror jag, att så här, lyssna. Vad är det ni vill göra? Och istället för att jag säger så här, det är nog problematiskt, utan mer så här, finns det en möjlighet att göra så här istället? Eller så att man inte är bromsklossen. Det tycker jag. Ja, men sen är det viktigt att komma ihåg att liksom alla som sitter i en organisation strävar ändå mot samma mål också. Absolut. Man jobbar ju för samma sak på samma team. Liksom. Så har man hamnat i en situation där det inte känns då har man ju ett annat problem. Liksom. Då har man någon form av kulturproblem eller något. Liksom. Men det gäller ju likadant internt att ha förtroende. Liksom. Jag har förtroende för att ni kan era grejer och sen kan jag vissa saker som jag är här och har betalt för att göra och kunna. Våra utvecklare kan sitt och så vidare. Och det får man ha förtroende för. Och så får man liksom skapa rätt arbetssätt bara och hålla sig till dem. Sen har vi liksom en ledning och en styrelse som har sitt ansvar också. Det är ju där liksom riskavvägningarna ligger. För allt är ju inte glasklart heller. Så att de har ju också en jättestor roll att spela när det handlar om att fatta beslut kring riskavvägningarna. Vi ska förse dem med informationen på ett tydligt sätt, förståeligt sätt. Jag pekar inte på det bara för att du är jurist nu. Ja, men jag tar den rollen. Ja, precis. Så att det finns ett tillräckligt underlag på att göra tillräckligt bra riskavvägningar på. Liksom. Det är en annan jätteviktig komponent. Ödmjukhet, lyhördhet, kommunikation
trygghet i organisationen. Super. Vi pratar ju om konkurrensfördelar och allt är möjliga, allt är bra. Men vad finns det för risker med digitalisering, med den nya tekniken? Finns det några? Och i sådana fall, vad är de? Absolut. Eller Nej, men det är klart att det finns risker, och som jurist så är man väl alltid tränad till att tänka risk det första man gör. Men den stora risken skulle jag väl säga är att man liksom inte tar sig den här tiden att sätta sig in och förstå vad den här nya tekniken är som man vill implementera och använda sig av eller upphandla eller utveckla själv, utan att man kör för att det här verkar liksom nytt och coolt och häftigt. Och man inte tar den här extra tiden, tar in den kompetensen som behövs för att antingen få det förklarat för sig från ett tekniskt perspektiv då om man sitter i en styrelse eller ledningsgrupp, att hur funkar det här praktiskt? Vad finns det för typer av risker med det här, om vi ska prata då från ett cyber- och privacy-perspektiv? Liksom, vad finns det för sårbarheter i den här tekniken som skulle kunna nyttjas? Finns det någon information som vi kanske inte borde använda den till för att det inte är lämpligt ur ett säkerhets- eller privacy-perspektiv? Så att jag tror att det är väl det egentligen, att man inte tar sig den tiden att koppla in rätt personer med rätt kompetens för att göra en bedömning av hur fungerar det här? Hur använder vi det här i vår organisation på ett optimalt sätt? Och är det liksom en tredjepartslösning eller en leverantör, att man ställer rätt krav helt enkelt? Håller med. Jag tycker också att det finns en risk i att inte våga följa med i digitaliseringen. Att vara liksom rädd för digitalisering. Därför att jag tycker ofta att när jag igen pekar på dig, du får liksom stå för alla infosäk. Ja. När jag pratar med folk med din expertis så är det också tydligt hur det är säkrare att ibland följa med en viss typ av liksom digitaliserings... Ja, att följa en viss resa eller ta våra produkter åt ett mer digitalt håll, om man ska säga, än att hela tiden bara liksom låsa oss till det lokala. Så jag tycker också att det finns kanske ännu mer i branscher som min, att man är lite rädd för att liksom våga ta det där steget och allt det där digitala som är så läskigt. Jag menar, allt nytt är ju läskigt. Böcker var läskigt. Speglar skulle vi bli narcissister av. Alltså det finns så mycket som är liksom, när det kom så blev vi livrädda. Och jag håller helt med dig att man ska inte springa på alla helt nya lösningar. Man måste alltid ha rätt person i rummet. Men också våga följa med rätt person i rummet, med rätt expertis. Våga lita på det. Det är mycket roligare att prata om möjligheter också än om risker. Kan jag tycka. Jag vet, faktiskt. Jag tror jag vänder direkt till risken var att inte följa med möjligheterna. Ja, men, faktiskt liksom. Och som du var inne på, se möjligheterna med digitaliseringen även ur ett riskminimeringsperspektiv. Jag menar, en vanlig fråga är liksom, men hur ska jag kunna lita på en aktör som Kriget, att de ska hantera liksom mina vårdkallelser eller kvitton eller betalningar av olika slag. Liksom, hur ska jag kunna... Men då får man ju tänka, liksom, kan man ju tänka på alternativet också. Vad är det då? Det är ju att låta liksom, till exempel Postnord då, leverera den informationen i en brevlåda efter några dagar. Där den ligger tillgänglig. Så att, jag vet inte, personligen så... Jag kanske tar lite egen sak då, men jag kan ju tycka att det känns betydligt mer tryggt att hantera posten på det här sättet än med det andra alternativet. Kanske fortfarande finns andra aktörer än Postnord också. Men det man kanske ska liksom akta sig för, det är väl när någonting känns så här nytt och coolt och fräscht och så har man inte riktigt funderat ut varför ska vi göra det här? Vad är nyttan med det? För det är ofta där, men vi lägger in den här pixeln, kanske några här riktigt. Nej, men liksom, för det ser bra ut, men varför och vad genererar det? Att man liksom, det är ofta där riskerna ligger. Men då är det tillbaka till att ha ett bra arbetssätt i grunden. Absolut. Och hela tiden hålla sig till det. Liksom. Ja. Alla ska vara utbildade i det, de ska förstå sin del i det. Vi håller oss till det. Och då, finns det inga risker då jobbar vi riskminimerande i alla fall. Ja. Men lite som det du var inne på från början, Adina, kring governance-strukturer. Att sätta det, inte bara sätta det för den interna hanteringen, men också produktutveckling. Att man ser till att allting
hanteras i rätt ordning, i rätt steg för att se till att de risker som identifieras lyfts upp, hanteras och så kan vi gå vidare med digitaliseringen och innovationen. Mm. Absolut. Jag tycker alltid det. Om det är någonting man känner så här, men oj, vad hände här och varför hände det? Då är det någonting som händer med governance. Det var liksom något hål där någonstans. Så att om liksom ansvarsfördelningen är klar och trygg, då borde alla risker ha lyfts innan någonting har gått i produktion. En sista fråga innan det att vi släpper in Slido är vi har väldigt mycket olika regleringar som kastas på oss just nu. Det är fler som kommer. Vi har DORA som vi ska prata om alldeles strax. Vi har olika andra regleringar som NIS 2. Vi har AI Act. Fyller alla dessa regleringarna sitt syfte? Eller är det så att vi överreglerar och kanske skulle ta ett steg tillbaka och fundera på om det finns andra alternativ för att hantera digital innovation och utveckling? Det sista ni får från mig idag. Ja, den är ju svår. Det är klart, regleringarna i sig, att reglera någonting ser jag inte som negativt givet det yrkesval jag har gjort. För då kanske jag skulle bli arbetslös om det inte fanns några regleringar. Men det stora problemet är väl dels som du säger, det är mängden. Det blir väldigt, väldigt mycket på snarlika teman och jag tror att det blir ganska överväldigande att förhålla sig till. Och risken med det blir ju att man känner, särskilt om man inte har liksom den här stora organisationen som redan man är van att jobba efter regleringar, man har allt det här på plats som liksom SCB till exempel, att man bara backar långsamt ut i rummet för att det blir någon slags information overload med krav som bara känns allt för stora. Men sen så är väl egentligen det stora problemet att lagstiftningsapparaten är så långsam och det kan man väl säga att man såg redan med GDPR egentligen, att när den väl började tillämpas 2018 så var det ju delar i den som man redan började känna att det här är lite obsolet eller det här, man hade behövt täcka upp fler saker för att teknikutvecklingen går bara snabbare och snabbare och lagstiftningsprocessen går om inte lika långsamt så nästan ändå långsammare. Så att det är väl snarare det som är problemet, att det liksom det är otakt hela tiden. Ja, jag håller absolut med och det är väldigt viktigt att man skapar liksom teknikneutral lagstiftning så gott det går idag för annars blir det obsolet väldigt snabbt. Jag tycker att det ligger mycket i att vi reglerar mycket i snabb takt nu. Vi kanske ligger efter, kanske borde ha gjort det tidigare. Jag tycker däremot att det finns vissa bra EU-initiativ där man försöker se självreglering först och sen så ser man, det har man ju sett mycket på de liksom sociala medieplattformarna, att man har försökt med självreglering och liksom se hur det går och därefter. Sen så tycker jag att myndigheterna här måste spela en väldigt stor roll. För det är en grej med väldigt stora bolag eller folk som kan ha den kunskapen som de bolag som vi representerar har. Men för alla andra bolag att myndigheterna måste hjälpa till med vägledning. För mycket av de regelverk som kommer, de har väldigt liten påverkan på många bolag men det kan kännas väldigt skrämmande. Det är ju de här jättebolagen som är de reglerade bolagen nu. Och det tycker jag mycket när man pratar om AI Act och alla blir så rädda och så här, har man kollat på scopet? Vilka omfattas överhuvudtaget liksom? Och där tycker jag, som med GDPR, vi behöver myndigheterna, vi behöver bra vägledning. Liksom for dummies mer, tycker jag. För att man kanske ska känna sig trygg i att liksom, nämna okej, mitt bolag omfattas inte av AI Act eller Digital Markets Act, Digital Service Act. Ja, men det är de här jättebolagen eller samhällsviktiga. Liksom. Så att, jag tycker det är bra att man reglerar de här väldigt stora bolagen. Det tycker jag ligger någonting i det. Sen så är det också kanske lite lättare för mig att säga för att om man tycker att det är mycket regler här så på den finansiella sidan så finns väldigt mycket regler. Där går det också väldigt snabbt. Så att jag tror liksom, vi är ju rustade för att hela tiden ta oss an nya regelverk. Så att jag tycker att det finns mycket fördelar med det men då måste myndigheterna hjälpa oss. Henrik? Jag gillar regler. Jag tycker det är bra. Jag tycker att det är, på många sätt så hjälper det. Jag tar hjälp i lagstiftning och regelverk även för mitt jobb. Det stöttar oss i att skapa det här förtroendet som krävs när det gäller hanteringen av informationen. Och på många sätt kan vi ju använda oss av det som en liksom affärsfördel, en konkurrensfördel som ju det här handlade om.
är vi bra på att göra det vi gör, sköter vi oss och på det sättet som lagarna och reglerna föreskriver, ja, men, då är det också väldigt tydligt för omgivningen. Liksom. Och det är en jättestor fördel för oss. En risk, om jag får bara lägga till, är ju bara det att de bolag som försöker starta upp och som är nya och som inte har resurserna inte vågar ta sig in på marknaden. För liksom, nu finns det så mycket regelverk. Och det är därför jag tycker att det måste finnas tydlighet i när de här reglerna är tillämpbara. Och det tycker jag saknas idag. Men där tycker jag att vår tillsynsmyndighet DIGG då har gjort det ganska bra. Där man skriver kravställningen på oss utifrån lagar och regler och baserat på en standard då, som råkar vara ISO 27000 i det här fallet. Den är ganska generell. Så att de kan till exempel ställa krav på att ni måste reglera det här. Ni måste ha den här typen av funktion för att skydda det här. Men det står inte i detalj vad den funktionen ska vara och bestå i och hur den ska vara utformad. Utan det är baserat på risk, återigen. Vad skulle konsekvensen kunna bli? Det är en dialog vi har med dem och deras revisorer hela tiden. Vad befinner vi oss på någon slags riskskala och vad betyder det då för uppfyllandet av en specifik kontroll i det här regelverket? Det tycker jag är en helt okej modell. Jättebra. Så innan jag släpper in dig, Måns, för att summera. Governance för att få alla risker under kontroll. Kommunicera med varandra, vara lyhörda, ödmjuka inför att vi inte pratar samma språk alla dagar i veckan. Och bra med regleringar, men kan vara konkurrenshindrande om man inte förstår dem fullt ut. Bra! Yes, tack så mycket. Lite grejer har kommit in här och en del saker har ni varit på kring det här med regler och det här med innovation. Då exploderar det lite här. Hur man ska våga tänka, ni är ju inne på det själva. Men det är vågar man vara först? Är någon som hittar den balansen i det? Så det täckte vi här. Men den här tyckte jag var spännande. Nu, panelen. Vad tycker panelen om att äldre och pensionärer måste följa med i digitaliseringsutvecklingen med tanke på att det är så avancerat för dem? Hur ska man tänka där? Tekniken blir svårare och svårare och vissa grupper behöver kanske få det enklare och enklare. Har ni några tankar kring det? Ja, jag försöker få min pappa att inte ringa mig när han har problem. Ja, okej, då har vi första tipset. Utan supporten, det är första tipset. Ja. Nej, men det är superviktigt alltså. Och det finns ju lagar och regler på det här området också. Vi har ju myndigheter som sysslar med inkludering, diskriminering och andra saker. Och de har vi dialog med och vi jobbar jättemycket med olika typer av referensgrupper för våra äldre. Och för att förstå liksom, vad är det de egentligen har behov av och hur ska vi utforma det som de har behov av på det bästa sätt. Det behöver ju inte vara allt av det vi gör. Men om vi inte pratar med dem så har vi liksom ingen aning. Så vi har ett helt design- och UX-team som arbetar med bland annat de grupperna. Det är ju jätteviktigt. Alltså det är ju, för oss är det en given målgrupp. Vi finns ju till för alla. Och på samma sätt som man med barn som inte får befinna sig på internet till en ganska sen ålder pratar om digitalt utanförskap, så är det ju likadant med seniorer i vårt samhälle. Att det kan verkligen skapas ett problem kring digitalt utanförskap. Och där, vi har ju såklart alltid möjligheten, vi har ju våra kontor kvar och så vidare. Men där man helt enkelt, jag tror man måste ta sig an de här nya digitala verktygen. Men man måste få någonstans att lära sig och det måste finnas en förståelse för att det tar tid. Jag skulle inte säga att vi jobbar aktivt med att lära ut. Däremot så jobbar vi skulle liksom inte helt plötsligt bara stänga alla våra kontor och nu finns det bara om du har ett bank-ID liksom så. Utan vi måste ju finnas för alla där, vi har kundsupport, man kan ringa in och så vidare. Men jag förstår det digitala utanförskap man kan känna. Jag tror däremot inte att det riktigt går att sträta emot. Utan jag tror att man måste lära sig. Har du några tankar, Hanna? Nej, men där får man ju jobba med det här med budskap efter mottagare. Och tittar man på, det är bara att ta från egentligen privacy-lagstiftningen. Där finns det ett uttryckligt krav att du måste förmedla all information på ett sätt så att mottagaren förstår det. Det får inte vara komplicerat. Det får inte vara textväggar. Det får inte vara liksom
svårt att ta till sig. Och jag menar, det är ju så man måste tänka också när man kommunicerar mot liksom, sårbara grupper, mot äldre, mot barn. Att man måste ju kanske inte utbilda dem, man måste ge informationen på ett annat sätt. Och där tycker jag att det Henrik sa var superintressant med att ha liksom, ett eget UX-team och kanske att man även har ett eget kommunikationsteam som liksom, tittar på de här frågorna och anpassar ut efter målgrupp. Bra. Vi får faktiskt pausa där. Stort tack för alla frågor. Tiden springer från oss. Och medan ni får en applåd här så ska vi... Ja, vi kan ta applåden först. Förlåt. Inte till dig då, Hanna, men det gäller våra andra 2 gäster. Vi har donerat en summa som stort tack för att ni tog er tid att komma hit idag till Svenska bussarna. Ett fantastiskt fint initiativ som vi är lite extra stolta över på PVC. Då vi har 2 kollegor som var med och grundade detta. Så stort tack till er. Tack så mycket. Bra. Ni kan få en applåd till tycker jag. Och sen så blir det en perfekt brygga till dig, Hanna. Jag får presentera nästa pass. Ju. Precis. Jag får hålla mig här uppe hela dagen, känns det som. This next session will be held in English. And as you probably know, and as we talked about now a little bit as well, implementing a strong cybersecurity structure in your organization is not something that comes for free. Although this is an investment that we really urge you to do, and very few are likely to regret making such an investment, we need to face the fact that the globally strained economic situation creates major challenges when it comes to affording the increased security levels required. So please join our colleague from PwC, Burak Özgirgin, as he highlights, based on real case studies, how you can optimize costs while maintaining and improving your security levels. Nummer 4 teknikerna. Hello. Ja, Yes. Thank you. Hello and welcome again. I hope you enjoyed the lunch and the conversations going on in your tables. I was in the cloud security table and we had some nice discussions around data security and the overall security in the cloud. If you'd like to further discuss that, you may find me during the FICA time, or you may reach out to me anytime through the digital channels after the event, of course. My name is Burak Özgirgin, and I am leading the cloud security practice as part of PwC Sweden. I have joined the Digital Trust and Cyber team around 6 months back. And before that, I have been working with Deloitte, Accenture, and IBM, bringing in more than 16 years of security consulting experience. In this session, I will introduce you a topic that I believe would be relevant for most of us, especially these days that we are living through. As you know, we are going through the geopolitical and financial crisis, and it is impacting the threats that we are facing. Matt had a great presentation in the morning, and as you know, the cyber threats has been evolving over the years and increasing continuously. But now it's climaxing once again. But it's not the only consequence of the crisis that we are going through. I'm sure that you have faced from your management requests for cost optimization and the budget cuts that are also impacting our lives. And now we need to solve a problem which is getting more complex day by day, given less resources. And we need to find now if we can address security challenges and improve our security maturity with reduced costs. We have an offering for that actually, and we have helped many of our clients, and in this session I will introduce one of these cases and share that with you. Before starting, I'd like to share some brief reminders. I will be talking about the NIST cybersecurity framework. If you are not familiar with it, NIST is a United States National Institute for Standards and Technology, and they are providing standards and some guidelines for the US public entities. In the cyber security framework case, this is a
framework that are provided for the public institutions to get prepared for the cyber incidents. It basically suggests that you need to understand your assets, data, and technologies that you have, and understand your risk landscape. Then you need to implement these safeguards to protect yourself against the cyber incidents. But of course, they will happen. So you need to have the proper mechanisms to collect logs and events and perform continuous monitoring to identify anomalies and incidents. And you find them, you need to be able to respond to them with the right communication channels, analysis and mitigation capabilities. And finally, it says that you should have recovery capabilities to get back to the normal operations. Initially, this cybersecurity framework has been introduced for the public institutions, as I mentioned, but it has been provided a comprehensive and nice guidance, and it has been adopted not only by the public institutions, but also private companies as well. And then it has been widely adopted and used across the globe, not only in US. We have clients in Europe, in Middle East, in Asia, heavily relying on the NIST cybersecurity framework. So this is also important for us to know. The other thing I'd like to introduce and mention a lot during the presentation is the Microsoft 365 and its licensing model. Microsoft 365 is the software as a service offerings from Microsoft, which is mainly focusing on productivity and connectivity and communications. It mainly includes the Office suite, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, OneNote, and the communication and collaboration tools like Exchange, Outlook, Teams, Yammer, SharePoint, and many, many more. I will be focusing on of course, it comes with a lot of licensing options from Microsoft, but the ones that I will be focusing on is the Microsoft 365 E5 license, where on top of the functional capabilities that I just mentioned, there Microsoft offers also advanced security capabilities along with the SaaS applications itself. There is a comparison a little bit small, but with E3 and E5, you can see that E3 comes with some basic security capabilities, and E5 basically complements it to have the full security. And as we start with our topic, and as we will be focusing on, as I mentioned, cost reduction and improved security, let's first look at the factors that are supporting the otherwise, overspending and the increased risk exposure. For the sake of this presentation, I will be focusing on this from the portfolio perspective, security portfolio, which is the pool of security tools and technologies you have in your inventory. Of course, outside of that, there are many, many factors contributing, but for the sake of this presentation, portfolio is our focus. The first one is cybersecurity gaps, and I think it's the most obvious one. When you have a cybersecurity gap, you cannot address one specific security domain. Of course, it introduces security risks and also causes expenses before and after the incident. The next two, low portfolio visibility and the under-leveraged tools, basically implying something similar, where you have the capability in-house within your portfolio, but you are not using it to address your needs, basically. Low portfolio visibility is the case that, first of all, you are not aware that that capability already is in your inventory. We see that in our clients, especially when there's a distributed organization and there are different buyers in the organization. One department or teams buys one specific product and adds it into the inventory, but the other teams are not aware of availability of this tool in the inventory and cannot use it, therefore. The next one is under-leveraged tools. This is where you are aware of that, the availability of the tool in the inventory, but due to various reasons, you cannot use it to its full potential. Varied experiences is the case where the users, it could be the security administrators, security operators, maybe the end users, has a different level of understanding how to use each tool. So this is creating a misalignment how it is used, therefore creating inefficiencies again. Redundant tools is the case where you have different tools providing the same capability, overlapping capabilities. So basically you are paying license fees to different vendors for the same capability that you own.
And finally, the incompatible tools where you might have a very strong portfolio and maybe best of the breed products working and providing its functionalities, but due to integration issues or incompatibilities between them, you might not be still getting the full benefit of your portfolio that you have. We see many VC clients now suffering more than one of these factors, actually. And the client case that I will introduce you is the same. They have been suffering from a couple of those issues. Let's look at it. The client that I will mention is a medium-sized global retail player, which has around 4,000 employees and 2.5 billion of euros of annual revenue. This is a company which has been established more than 120 years ago. And when we have done this project, they have recently acquired 5 different companies. So this inorganic expansion caused them to have a very heterogeneous environment in terms of the portfolio they have, security tools they have. The other thing they have been suffering is that because of the acquisitions and also the distributed management structure, there has been different decision makers investing in different technologies without thinking much about cost effectiveness. So in their portfolio, they started to see some tools and capabilities with overlapping functions. And as you know, retail is an industry which is not heavily regulated apart from some common privacy laws. This prevented them to have an holistic, or this, due to this, they couldn't have, they had an ad hoc based approach to security, and they did not have an holistic and comprehensive view of their security strategy, how they manage and handle security. All of these, due to all of these, they ended up having multiple security solutions that are hard to manage for them, and basically these solutions were not contributing into their overall lower level of security maturity. In order to address that, it was already a heavily Microsoft using environment, so they decided to invest in Microsoft E5 and Microsoft Sentinel licenses to improve their overall maturity. And then they issued a large RFP, a security transformation RFP, basically for the implementation of these tools and also to effectively improve their security coverage. But after the project has started, they realized that with the legacy solutions already in their portfolio, they have been implemented with different and maybe conflicting scopes. Now they have the capabilities offered by E5, and they couldn't make the right decisions. Which tools, security tools, should be decommissioned and how they should be replaced with the capabilities introduced by E5. If they would to keep any one of the tools already in portfolio, then what would be its scope and what would be the E5 scope and so. So they basically needed to stop the project they started because they couldn't make the right decisions due to the poor visibility. So basically they needed additional clarity of the lacking and redundant capabilities in the portfolio. And they need to simplify and understand the portfolio they have and improve the security maturity. These are the 2 main objectives of this company. And the financial benefits that they will be getting on top of it would be, at that time, the side benefit that they were looking for. So we have engaged with them for a project. The main focus was to, first of all, understand their portfolio, what they have, how it can be complemented or overlapped with E5 capabilities, and check if E5 capabilities that will be introduced will be able to address the security requirements they had, and finally to assess their overall status against an industry-recognized framework to see if there are any gaps that still needs to be addressed. For that, we have defined a 4-step project to be completed in 6 weeks. That starts with data gathering, where we would be talking with their security stakeholders, understand the portfolio they have, analyze how it laps or have gaps with the E5 technologies, and prepare some scenarios, portfolio scenarios to them, review these scenarios with our client,
pick the one that will solve their problem, and then basically create a roadmap for them and deliver our report. Let's look at how we help them. So, as the first step, as I mentioned, we have talked with their security stakeholders to understand what security products they already had. And we ended up with this chart. We have mapped the technologies they have into the NIST framework. And we have seen already, with this, a lot of things are already overlapping from the NIST perspective. And this also showed us how complex portfolio they already had. And it's important to note here that we did not look at the network-specific security solutions either. As the next step, we have extended the same view with the Microsoft technologies they have recently acquired with E5. And it made their portfolio even more complex, as we see it here. This initial analysis provided a nice view for us, the security portfolio they have, the holistic view, and how it maps to the CSF framework, but it was not detailed enough to make a decision and to decide which technologies can be decommissioned and how they can be replaced. So we made a detailed analysis based on the NIST framework to see how is their existing state of coverage and how they map to the NIST domains. So we have seen a different level of coverage for NIST domain ranging from 50% to 74% in different domains. Mainly they had, for example, in the identify domain, they had the necessary risk management capabilities, but it was not being fully implemented to their full capacity. In protect domain, we have seen that there has been some identity-related issues, but they have had challenges with the data security, which is also the topic we have discussed earlier during the lunch. In the detect, they had the defense in-depth approach, which helped them to have a relatively higher coverage, but still they have been lacking integrations. In respond, they had these lack of integrations had limited the analyst abilities to perform a true analysis of the incidents. And finally, the recovery actions has been implemented ad hoc basis, only covering the most critical parts, but they did not have a comprehensive recover capabilities. By understanding this situation and seeing the portfolio and products they have, we have checked what is the potential to improve it. And we have seen a potential to increase of coverage from 8% to 27% again in different domains. I'll not go to details in each of these in this slide, but you can see by leveraging the tools they already have, like ServiceNow, and the capabilities that they are recently getting with Microsoft E5, they had a huge potential to increase their overall maturity and close the gaps they had. If we look a little bit deeper, how we come up with these numbers. So NIST CSF framework has some controls, and on the other hand, they had the technologies. But how did we quantify it? We have used a tool, a portfolio rationalization tool that has been internally developed to assess each domain and each category and each sub-capability of this domain to see how the tools they have are mapping and providing those use cases. This tool, the tool that we have, the portfolio rationalization tools, has been pre-populated with hundreds and hundreds of security tools already. And when we start with this project, we already know that, for example, Microsoft Intune offers which capabilities to address. And when we put all the tools that our client is using and within their portfolio, we can see that which of the capabilities has an overlapping functions, which of the sub-capabilities has gaps around it, and how we can mitigate it. This visual is only from the identify domain and only for the asset management capability of it. We have performed the same analysis for the whole categories and then for the whole sub-capabilities and consolidated that up to have this mid-level view for each domain. What technologies do they have? What are the
observations that we have, strengths, weaknesses, and opportunities to improve that domain. So this is a more technology-focused analysis, but only with technology we have seen that what could be the potential to improve. One thing that the tool that we are using and provides is that we create an existing portfolio and assign the costs of it next to them and see what is your current coverage with the tools that you have, with the amount of license fees that you are paying. And it provides drag and drop features. So we can remove the maybe existing tools you have, add new ones. In this case, looked at the tools on the left and tried to see how they can be replaced with Microsoft capabilities. And this gave us a couple of scenarios to see what tools can be removed and what will be the cost benefit of removing those tools, which tools they can be replaced from the Microsoft portfolio in this case. And if we do that swap, how will be the overall security maturity will be impacted. These analysis provided us the previous pie charts. This is, by the way, directly coming from the tool, that they are not manually prepared, so that we could have a chance to see what will be the security benefits that you will be getting and what will be the cost benefits you will be getting out of this. As we have decided the scenario that they want to use, the portfolio, the end portfolio they want to use, we have created a roadmap for them, which is considering the license end dates. So we will offer them, recommended them to start with the migration and replacement projects and activities, so that the migration will be completed before the license end date of the technologies that they want to decommission. So they will not be paying extra license fees for the same capabilities they already had. So if you look at the overall project, within the 6 weeks, we were able to understand, analyze, and optimize the security portfolio that our client had. We were able to consider the 25 security technologies they already had and compare their maturity against 23 NIST domains that are the NIST CSF domains, and finally created a high-level roadmap for them for the project they are going to have. We have identified 11 opportunities to decommission the tools that they already have in the portfolio, which is providing more than 400,000 euros of annual savings due to the license fees that they are paying for those tools that are to be decommissioned. And we have also identified 17 NIST CSF capabilities that can be improved between 8 to 27%, as I've seen in the previous slide. So with one project, we were able to improve their own security maturity, optimize their security portfolio, and gain a significant cost savings with what they had. I have briefly mentioned about it, but we follow this 3-step procedure where we first start with information gathering. We get together with the security stakeholders in your companies, try to understand the technologies that you are using, and also trying to understand if the existing tools that you have are used to their full potential. Then we perform a scenario analysis based on NIST CSF framework, what could be the opportunities to improve the security and also reduce the cost. And then we perform a strategic planning with you. The tools that we are using is the ones that we are using together with you, with our clients, so it's not an internal tool. So we play together. Okay, what happens if we remove this tool from the portfolio? What happens if we add these tools to the portfolio? And so on. And then we come up with a detailed roadmap, which is hopefully preventing you from making additional payments or additional costs to your investments. Yep, that was my last slide. If you have any questions. Yes, we have. Some questions have come in here. You want to go first, Hannah?
Yeah, I was thinking about, you talk about these the tools implemented and how they can help detect and respond to threats. What part do the employees play in this, and training of the employees in order to gain a higher awareness and by that measure also decrease costs? Yes, as I have been listing the factors that are contributing to the overspending and the risk exposure, there are two factors that are related with the users. One of them is the having low portfolio visibility, where the users, the employees, might not be aware of the full portfolio they have, so might not be using the capabilities to its full potential. And the next one is the varied experiences. Again, due to their awareness level and knowledge of the tools and how they can be used, they might not be getting, again, even though they know that the capability is there and using it, might not be using it to their full potential. So awareness and educating users on this is important to have the full potential of the tools. Someone is wondering here, when swapping security programs, do you include only license cost or implementation cost as well? In this one, we are considering the annual costs in the analysis that I have showed in this slide. Yes, here. It's mainly considered the license fees and costs. Last question here. What is the most common mistake companies do when they try to optimize these processes, and how to avoid them? A couple of challenges is that the technologies that you are replacing and decommissioning, you should not be losing any functionality, or you should not be losing any specific requirements that made you pick that specific product in time back then. So those, hopefully, if they are documented, it's easy to use. So you can see, okay, we have procured this specific tool and product with this specific use case in mind, and due to this, it's these specific specifications. They all need to be considered when making these decisions, when there is an alternative to be replaced. And the scope of implementation should be implemented. It should be considered. We should not be losing any scope elements. It should be the technologies they're implemented with, the users that are impacted with these tools. We should not be losing any scope of that. When we are making our scenario analysis and swapping tools and so, we are, as I said, working with our clients to understand their security requirements, so that we are not doing these various analysis only just by ourselves and with our limited understanding, but we also get a lot of information from our clients, so to understand their specific needs and make this analysis accordingly. Yeah, you spoke about Microsoft and Microsoft tools a lot in this specific case, but is it always beneficial to change to the Microsoft platform when doing this? It depends. It depends on what our clients want to achieve. In this case, they had a significant pain having this very complex portfolio, and their motivation was to simplify the portfolio they had. But if the risk appetite is different, if the objectives are different, we might end up having a different kind of a portfolio. And we also consider that while we are doing this scenario analysis, adding and removing products to the portfolio, we are considering if the plan objective motivation is to have a more dependent on one single vendor, or to have multiple vendors, what kind of risks that will bring. We are also discussing that with our clients. So no, I mean, there might be different outcomes. In this case, that worked. Great. Then we say thank you to you, Burak. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, and så. Det blir dags för fika. Det blir lite extra lång fika, men det tänker jag att det brukar man sällan få klagomål på. Så att 14:40 drar vi igång igen. Så, och, vi såg ju här vad ni uppskattade med lunchsessionerna, och prata med varandra och förstå att man har samma utmaningar. Så utnyttja tiden här nu till det, så syns vi tillbaka här om, vad blir det nu, 28 minuter.
Yes, så där. Då går vi in på upploppet. 2 sessioner kvar. Fortsätt och var lika aktiva. Slido är öppet, vi har koll på det. Bra! Precis, and this next session will also be held in English, and you will be hearing about identity access management in transformation journeys. Our speakers will deep dive into this topic from both a business perspective and a technological perspective. So first, let me introduce our colleague from the Netherlands, Ivo van Bennekov, who leads the PwC EMEA Digital Identity Impact Center and has been working for the past 20 years as a strategic advisor with a lot of organizations on transformation, cybersecurity, and digital identity. And he brings with him a very special guest, Martin Sandrén, who is the Identity and Access Management Product Owner at IKEA. Welcome. Thank you so much for being here today with us. It's really awesome to see such many people talking about important topics as how do we keep our organization safe. So starting a little bit about myself, I will keep it brief. I am indeed the Impact Center leader for digital identity. And what we do within digital identity within PwC is that means that we have a team of business consultants, of architects and of engineers that help to strategize, design, implement and operate digital identity solutions. And we do that both for workforce use cases as well as customers as well as privileged access, which I always think is something separate than the workforce identity part, although we can have a long debate on that over a coffee. So my goal when I started in digital identity was to get identity out of the basement and into the boardroom. And boy, did we succeed on that. And did we get a lot of help about all those threat actors that Matt was talking about earlier in the day, making sure that those ransomware attacks keeps our CEOs on their toes. So I'm going to talk about digital identity, what it means for the boardroom and how we can actually need to rethink how digital identity works. So I'm going to take a business angle on this, and then I've asked my secret weapon here, Martin, to also talk a little bit about how he thinks the future of digital identity needs to look like and how a journey towards that needs to can look like. But I'm not doing this alone. I'm doing this with the help of 5,000 CEOs and 3,600 CISOs. And I'm going to see what they are thinking and how to translate that back into digital identity. So a little bit about ourselves. We have 350 people in digital identity space. We do threat intelligence, crisis simulations, a whole bunch of these things that you've already heard. And that's not getting unnoticed, because if you look at the Forrester Wave, you also see that we are on the top right of that wave report. And one of the reasons for that is because we spend a lot of time in our digital identity practice as well, making sure that we build digital assets to help speed up implementations, making sure that clients are more secure, but more importantly also that you are part of the digital transformation of your organization, because I think that that is really one of those key and relevant topics to really consider. But enough about us. Let's talk about what CEOs think. And this year it was pretty clear. 40% of the CEOs that we interviewed says that they do not have a valid business model anymore in the next 10 years. So what does that actually mean? That means that if they do not change the business model of their organization, it would mean that they go out of business in the next 10 years. So evolve or die, that was sort of the statement that I wanted to start with. Because without change, doing business will become too cumbersome, it will become too costly, or it will become too risky. And that's considerations that our CEOs are actually seeing. So just to put that into a little bit of perspective, I have an anecdote. And there you see that businesses need to be more flexible. You need to do a lot of stuff with less resources. So just to give you an example, last weekend in the Netherlands, we launched a survey or a research that we did where we actually looked at our Dutch government, and that the productivity in the last 6 years of our government decreased with almost 9%.
because of the fact that tasks are more complex, their IT systems are not working the way that they are expecting. So that means that where we actually expect an improvement on being, operationally efficient, we actually see a decrease. And that is actually interesting because that leads also to a lot of other challenges. So currently we have calculated that the Dutch government is not able to spend 11 billion of investments in order to keep the Netherlands on the front of the transformation that we need to go through as a company, or as a country. Sorry. So realizing that these digital investments are really needed in order to maintain productivity, to make sure that we keep going, we also have to look at what cybersecurity means for that. And there you see that cybersecurity still remains on the top of the agenda of our CEOs. Besides that, they are looking at reinventing the business by reducing operational costs and inventing and defining and inventing new products and services. So looking into that a little bit, if we're looking about cybersecurity investments, we see that 48% of CEOs are planning to continue to invest in that. And digital identity is a cornerstone around that. We heard Matt already saying that from a risk perspective, the top 3 risks is getting multi-factor authentication in, making sure that you have proper access controls on your data and your systems, and that is all very, very relevant to make it secure and make it safe. But there's another reason for it as well, and that is that if you look at how CEOs look at their digital transformation and how cybersecurity plays a role in that, you see that 62% of them and 56% actually think that if they do not have cybersecurity organized in an appropriate way, that they are not able to get new services to the market, to make sure that they are innovative. So CEOs worry about this because, coming back to my first slide, 40% of these CEOs are afraid that they will not have a valid business model. So you need to innovate and you need to digitalize. So the question is then, as digital identity, when we are supposed to be helping to provide access to the right applications and to the right sets of data at the right time, what does a digital identity capability actually need to do? And then you go back to 4 things that are relevant. We need to make sure that we play a part in the digital ecosystem, because if you are not able to help your organization to build these digital products and get access to that, then you will not be part of the future business models that will survive. There's increasing demands from your business to do it faster, to do it smarter, and also to let them be in control for a large portion of this themselves. And then we need to think about how can we actually let that happen, while at the same time making sure that we keep our organizations secure. And then the last, and the 2 are laws and regulations. We already talked about NIS2. NIS2 is something that is coming. We have DORA that is coming up. So you see that actually the European Union in itself is now also starting to build in legislations for companies to make sure that they are doing the right things at the right time to keep the data of their citizens secure. And last but not least, if you don't do that, then that is of course a risk for your brand value and the trust that your employees and your customers are placing in you as an organization. So I'm going to very briefly talk about this, but yesterday either you were in and you were trusted, or you were out and you were untrusted. And nowadays, when we are looking at these new digital models, we see that we have a whole bunch of different identities that we need to manage. And these could be machine identities, these could be human identities, it can be a variety of things. And we have a whole bunch of digital assets that we need to provide access to. And what we typically see is that a lot of the identity and access management capabilities that we've seen built are still focusing on one way, centralized, to implement a solution for all of these different use cases. And this is why I also like really that Martin is taking a role in a couple of slides to explain a little bit on how you can actually differentiate that by using identity fabrics and looking at that into the future. So I just wanted to give you a little bit of perspective on sort of the complexity that organizations are nowadays in. So if I look at the great digital identity capability, and I've been working with about 40 companies in the last 2 years to rethink sort of how to do this, we see that there's actually 3 questions that are key for answering. The first one is, how can we make sure that we respond with agility and speed
to the business risks that are associated within our company. So within the managed services that we're providing as a team, we're actually using PwC threat intelligence to also make sure that we can quickly mitigate if we see certain use cases popping up, to make sure that, for example, we put additional conditional access on top of an application because it is an attack vector that one of the threat actors is actually using. But it's not only that, it's also about thinking what are our key business risks. And typically identity helps to save or to decrease 3 risks. One is data theft, that's either IP data or PII data. One is loss of money, either through fraud or extortion. And the third one is business operations that are not working appropriately, either from a ransomware attack or even poorly implemented identity and access management processes. The second question that we need to ask ourselves, how can we help our workforce and our third parties to actually get access to our systems, if you're supposed to get access, in a lovable and meaningful way, while we have to look at this whole ecosystem of different identities that need to provide access. And finally, how do we then implement technology that are below this to make sure that you can actually do this into a seamless way? So within PwC, we use an approach for that, which we call the BXT approach. And that is an integrated 3 lenses where you look at the business angle, you look at the experience angle of the users that you actually are servicing, and then you look at the technology implementation of those business processes and that user experience angle. And I think that one of the key topics that I want to give you away is, if you look at these 3 angles, is 1, look at your business, have conversations with them, look at what you can actually, what they are struggling with and how you can help them. But also, what can you let them do themselves and what do you need to take control over as a centralized IAM capability? And finally, we look at the experience part, so make personas of the use cases that you have. If you're in a factory, the way that you access data and applications is completely different than if you're in the office floor. And finally, we need to simplify the life of our co-workers and our workforce. And then on the technology side, I think that there's a lot of technologists that actually can help you with moving into the cloud and moving into DevOps to really help you to go faster into the technology implementation so that you have more time left to talk about the B and the X in your organization. So having that said, I really want to give the word to Martin to talk about identity fabrics. Thank you very much. So, thank you, Ivo. So, let's see. Hi. So, my name is Martin Sandren, and I'm the product owner for the identity and access platforms at IKEA. I'm a bit new in this role, but my mother is very happy because it's the first time I work for a company that she actually knows what it is. I've been living in Netherlands since 2013. I'm originally from Sweden and then lived in Germany, UK, and the US before that. So today we're going to talk about weaving the identity fabric. So what is an identity fabric and how does it connect to what Ivo was talking about before? Well, today, of course, if you have a problem, you go to ChatGPT. So I asked ChatGPT, what is an identity fabric? So it talks a bit about that is some kind of unified system or platform that manages control identities across multiple applications, an ecosystem and so on. Okay, what does that mean? So essentially, if you look on the left there, what do you think that is? Is there someone in the audience that recognizes it? So back in the late 19th century, Sweden needed to be electrified. And outside of the big cities, of course, where it was easy to roll out electricity, you also needed to roll it out in the countryside. And essentially what they did was that initially you couldn't build a grid because there's just too many forests, too many pine trees and too little people. So instead we built these islands where basically you had a village or a little area and that got its power from a power plant, and everyone put power lines into that power plant. And this is actually from my stepfather's, because he rebuilt an old water mill that's from the Middle Ages that then was converted in the late 19th century to run as a hydroelectric. And those measurements there, those dials are actually from the
late 19th century. So it's the frequency of the power, and then there's at the top you have the dial that you get the 3 different phases and correct, and then you have the voltage. So it's a little bit, if you look at what identity is today, we're a bit like in the late 19th century in electricity, that you have these islands. And just like these islands were then put together into the electricity grid, we're going to put the grid for the identities. So if you look at these 3 different parts, you get identities, we got application services, and devices. And today we're going to get a little bit of a short variant of this. We're not going to talk through the different patterns, but if you go to, for example, to EIC in Berlin, you will hear me talk about those, a bit longer version. But the first part is the application and services. What is that? Well, application and services is kind of the first problem that we as an identity and access management professional start looking at. And there we actually been quite successful. So we have seen a transformation, just like the picture there is my children and my backyard that in Amsterdam, which contains a Swedish moose hunting tower, which I built because during the pandemic, because my son wanted a swing. Then my son became a little bit larger, somehow, and no longer want a swing, so the moose hunting tower has now been converted into a potato growing tower, because I don't have very much space, so I had to build a vertical potato growing tower, because my wife was not interested in converting part of our very small lawn into a potato field. But these numbers here I've been in this field for about 20 years. And if you look 20 years ago when we did a single sign-on integration for the applications, we could build them. And essentially, the first one I built was for in a military installation for basically servicing fighter jets. So we had to connect a maintenance system and a manufacturing system for fighter jet engines. And there were no standards. So what we did was that we took our big book of cryptography from university, and then we built our own protocols, and then we had them talking to each other, and it worked, but it was very expensive. It was also very expensive to maintain, not only to build, so about 100 days. Then you see the different standards coming in. There was SAML coming in, the standard become more standardized, and today you get into pre-integrated. And what this means is that to do the same thing from a business perspective, we've gone from taking 100 days to 5 hours. So if you come back to Ivo's slides, we talked about the concerns about having a business model. If your company takes 100 days to do what the industry in general takes 5 hours, that is not a good place to be. You're going to have some problems quite soon. So then you can, of course, go and talk to the big analysts. So this is from Gartner. So this is Eric's slide. I don't think this was presented. It was presented, I think, in the US, but not in London. But the general idea is that we start out on the lower left corner, where we have disjuncted systems. Just like if you go back to the electricity grid in the late 19th century, you generate your power locally, and you supply the farmers and the businesses and the houses around you. You then see what you, in most cases, have is integrated. So you have some federations. You don't necessarily need to get a new identity to consume services. But in general, it's kind of point-to-point. More advanced companies, they are in the interoperable. And then we're going to get into the composable. And in the interoperable, we have more standardized. You have less time spending time trying to figure out, IBM thinks that crypto should be implemented this way and Microsoft another way. And suddenly you burn through 10 days of effort to do something that should take only 3 hours. But it's also being able to use standardized systems. So you're seeing a very big movement towards standardized wallets, for example. And if you're consumers, and Sweden was one of the first markets that actually had a very large footprint from the bank ID, that
Even if you look like 5 years ago, I did a migration project where about 30% of all the users didn't have any passwords. Why didn't they have any passwords when we moved from one CM system to another? They was logged in with bank ID. So then what is the problem? If you know, okay, identity fabrics are good, it makes us competitive. If you then have to implement them, what is the issue? Well, this is a frog. It's actually not in our current range at IKEA, but we'll see if we can get it in again. It's previous range. And there is a pot that is in the current range. So the problem is that we tend to treat the business like frogs sitting in that pot. And as long as we don't heat too much, the data is not very good. You know, if the data comes from a specific part of the business, it's going to be this way, from another part that way. The data isn't flowing. It takes 2 weeks to onboard a person. The business is kind of used to this. So long as the heat is not, the same, they kind of tend to be able to survive this. But when we implement identity fabric, we're going to start flushing data through. And suddenly all of these nice little identity islands, which are extremely bad for the long term, but they're quite convenient because then you don't have to fix the local application that assumes that a company is this in most systems, except for people who are in this specific AD. Because in that specific AD, there's another name for companies. They've never updated when the metadata was refreshed. So we turn up the heat, and then suddenly all the frogs start jumping out of the pot, and then you have a wave of frogs jumping around. So if you miss the data part, you're going to have a biblical rain of frogs coming on you. And that is not a good place to be. So one of the important part is that if you actually manage to implement identity fabric, and you don't take in data first, you're going to have a data wave of changes. And it's not a very good situation when you try to explain to the business, but the system did what it was supposed to. It did take the data out of HR, or it did take the data out of the supply management system and moved it into your application. Yeah, but the application is broken because we always had the people in the supply in the service desk that knew that they couldn't move the data out of supply chain straight into the application system, into the AD. So a few conclusions. I think the first and most important is that this, as many other things, is not really a project. It is an ongoing process. And you need to start kind of dividing the elephant into smaller pieces. So think about what is the most important part. And also try to kind of go back to basics. That it's not really doable to try to do an identity fabric with your business partners if you don't even do it for your employees. So you're going to have to define a continuous process and start small, try to find the elephant, try to find something where you can build credibility, fix that first, and then expand from there. So you do also need to find a partner, because this is going to be a multi-year process. And sure, you can go and if you have a very strong internal function that you'll be able to staff and keep staffed, you can in theory go out and find, continuously find new contractors and so on. But that is really hard because the contractors keeps on moving. So in practice, if you're a decently sized company, at least if you're in a complex business environment, you need a strong partner. And that partner not only needs to have the technical skills, but also the business skills. Because how you do identity in a bank is very different from how you do it in a manufacturer, which again very different from how you do it in a retailer. Understand and communicate the benefits, because you're going to ask for a very large amount of money. And it's, again, a hard conversation to have with your business to say that, okay, you now burn through 1 million euros, 2 million euros, or 5 million euros in 2 years, and we haven't seen any results. They started thinking about, that you should really be delivering something. And there's, of course, always the option to say, yes, give me 6 months and I will do it. But you can only do that so many times, unless you're very good at convincing the board time again that you get 6 more months and another million.
So, thank you. And I think I actually managed to get in on time. That's great, because then we have more time for questions for you guys. You can go over there to Ivo. Yeah. So I was just thinking, do you have any lessons learned that you can share of cases you've seen or worked on where somebody has tried to implement digital identities in their organization in a way that didn't end up so as well as they might have hoped? What are the major mistakes that organizations make? Can you hear me? Yeah, great. Okay. So I think that there's, yes, we see that a lot. And this is typically also the moment where we got invited to sort of participate in trying to figure a way out. And typically I see that there's two things that are really important that you need to consider. One is, it is not a technology implementation that you're doing. It goes across the board. It is the same as doing an enterprise resource planning implementation. Technology is just one piece of it. Understanding how your data flows through your organization, the data quality, your processes, your policies, and how those policies should be enforced. All of these things are really relevant. So you cannot just, take the angle of, okay, we just buy a technology and then we implement the technology and it's fixed. And that's actually leading to my second point, which is that it is not a project, but you're building a capability. So digital identity, the means of identifying people and then providing them the right access, is something that will never go away, because this capability will change and evolve just as your business is changing and evolving on a day-to-day basis, because the CEOs are all trying to very frantically keeping their business model relevant for the market. So I think that these are the two key things that you need to look at, and then there's of course a whole bunch of things under that are really relevant, but these two things I think are most important. But Martin, what is your perspective on this? Yes, so I think the first and most important question when you have going to run a digital identity process and a program is to figure out why, who is at the end of the day who's paying for it, why, how does this support your business? Because it's often that I've done this a number of times where I've gone into a project and I thought that this was the reason why we're running the program, and turned out that was completely wrong. So to give a couple of examples, that I worked for a biotech, and at that company the most important metric that we had was how many days or hours can we prove that it takes from when we hire a contractor until they got access to the learning management system. Because once they were in the learning management system, they could take the training, so they were allowed close to the bioreactors and could make more drugs. That metric is in most cases not very important, but in that company it was extremely important. Ivo, connected to what you were talking about, you said you had worked with 40 companies in over 2 years. You talked about the key things here, but do you see any businesses, sectors that are more, less developed when it comes to this? Well, in terms of developed, that's actually an interesting question, because it depends on how you look at it, but I work across a variety of sectors, where I typically see that financial institutions are a little bit ahead of the rest of the sectors, and the reason for that is they have a very nice framework that they need to comply with, and the framework was in already earlier than what we had in the rest of the verticals. And the second ones are companies that are stock listed, specifically if you're an American stock listed company, because the SEC puts quite a nice set of regulations that you need to adhere to. And then, anecdotally enough, I think that one of the fun things that I always have is if I'm in a financial institution, I always get a lot of complaints from people saying, yeah, but for us it is so difficult to do this right, because we need to have, we need to comply with all these regulations, and there's more coming up with DORA and all of that stuff. And then at the same time, if I'm at a non-regulated organization, say, yeah, but for us it is so complex because we have no regulations that we need to implement. So for us, it's really difficult to figure out where do we need to spend our money in order to make sure that we, attach to our business goals. So I think that, wherever you are,
the other side of the fence always looks greener, but you have to find your own path going through this. I hope that this answers the question of. I hope it's not anonymous again, but It is. It is. Okay. Well, at least he's paying attention. Yeah. Yeah, I can go. Yeah, it's anonymous again then. Want you to look into the future. What new technologies and trends will influence the digital identity journey going ahead? What are you looking at IKEA? Well, some interesting things, and it's funny because the answer tends to change. So if you had asked me that question about a year ago, I think the externalized identities was were a major item, and you also saw that because a lot of the very large companies were spending a lot of money on enabling that. Lately, it seems that the shift has been towards artificial intelligence, and it has been some kind of major steps forward. It's not really that we have kind of new concepts, but the difference is that, you know, we've gone from a situation where a lot of the concepts were, wouldn't it be nice if you could have an AI that could tell you which things you should have access to, just, you know, give suggestions and find, instead of sitting down and go through hundreds of people who should have access, I could look at the ones that are the outliers and then just focus on those and have the rest being automatically approved. Those ideas have always been there, but the technology hasn't really been there mature enough that it was commercially viable. A lot of those things with AIs now is just there. It's now you can actually use it for real things, like getting the definition of identity fabric. Yeah, and on top of that, and I know that Matt already discussed this morning as well. So we see there's a huge shift that is happening at the moment, and that is that everybody is moving towards cloud-based digital business. And for me, that still feels a little bit like the Wild West, because there's a lot of, you know, platform owners in companies that are actually, you know, needing to take control of their cybersecurity operations, and they're doing really the best that they can, but that's not always sufficient, or it's too much. So helping them to understand what they actually need to do, I think, is one of those challenges. And for sure, new technology patterns can help with that, like AI, for example. But I think that if you look at the world as it is now and how it will look like in the next, you know, 3 to 5 years, that will be a completely different, because those attackers will just leverage these cloud frameworks more and more and more. And if you don't protect it yourself, then you are in a big world of trouble. And I don't want to play the fear, uncertainty, doubt card here, but I do think that a lot of clients and a lot of organizations still think, well, I've outsourced this to a third party in the cloud. So they're taking responsibility of all our security controls, and that is not the case, right? It's the same as parking your car at an IKEA parking lot. Yes, it is secured, but that doesn't mean that you don't have the responsibility yourself to park your car right, not leave your doors open, making sure that you take, you know, still precautionary measures to actually make sure that you remain safe and that your assets will not be stolen. Yeah. And is it your view that organizations are aware of this and put the right demands on the cloud service providers when it comes to these things, or is the general view that they believe that they are protected and doesn't have to lock their car, so to speak? Well, I see a variety of these variations. A couple of years ago, I was actually meeting with a client where their CFO told me that they had no cloud applications whatsoever, but they did use Office 365, Salesforce, and other things. And I was literally sitting on the other side of that meeting room and thinking, okay, am I now, you know, what's happening here, right? So can I take this seriously? And their whole board was just nodding. Yeah, we don't use cloud. Yes, we use Salesforce. It's like, okay, so, you know, working through that, I think that for every company it is their own way of sort of figuring out what works for them, how much responsibility you want to take yourself, what the cost of that responsibility is, and how much of that responsibility you can actually lay into another vendor's hands. And that depends, I think, on your business model and your risk appetite. But it's also often that
if you look at the old world where you had the on-premise data centers, you had like teams that did, secure the databases. You had an infrastructure team that secured the network, etc. While in the new world, you may be able to do the same thing, so to speak, for perhaps, if you're Azure-centric, then you do it in Azure. If you're AWS-centric. But then you discover that there's some other parts of the business, usually, that wants to use something else. And then you suddenly discover that, let's say that you have a good control of your Azure tenant. But then that part there built their own tenant. That they didn't tell anyone. They were, it's a service. And that is the thing that is the hardest, that you can do it perhaps for one technology stack and perhaps for a few instances. But then you get, if you're Azure-centric, then some people want to use AWS. And other ones will use Google because they have certain things that runs on Android. So I think it's very challenging for a typical enterprise to secure all across the board. So you really need to make decisions to say, these ones are the central ones that we're going to run as an enterprise. And if you use them, then you get certain services, including security, and you probably have the freedom to go and use something else, but then you're responsible. And that is not an easy conversation to have, to actually get some valuable out of it, because either they will say yes, 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 and then they will do nothing, or they will discover that, oops, this was really, really a lot of work. Can we use the centralized services instead? Yeah, that actually leads to one maybe final remark on the whole digital identity world, and I think that we are still focusing too much as identity people on securing what we already have, and we're not focusing enough to make sure that what we are building new is secured, because I think that's the easiest part, right? So if you build a factory, there's no discussion with the board whether or not there should be locks on it and there should be video in that factory for making sure that your assets are there. So when you are going through such transformations and the board is putting on a lot of budget to go through this digitalization, help them to actually help you by making sure that you also spend a lot of the effort on the back of this. Because for a lot of companies that I talk to, they say 50% of our current application landscape will be depreciated within the next 3 to 5 years, because simply we don't use it anymore and we transform it into something new. So figure out how much risk you are running with your legacy systems and focus also on making sure that by design, every transformation that your company is going through are actually already secured by all cybersecurity controls, but also identity and access management. Just when we were about to say thank you, but we have 2 minutes left in the program for the next session. A question came in here. What is your thoughts around the fact that the most of the cloud suppliers are based outside of the EU, considering the GDPR aspects on third country transfer? Any thoughts about that? I will take it, no problem. So we talked about privacy already, I think, in the previous one, but I think that this is a very relevant topic. If you look at what the European Union currently is pushing through in terms of legislation, that needs to be there's actually 2 angles to this. One is that they want to have an economic advantage into the European Union, at least that's my personal perspective. And the second one is that they want to protect the privacy of their citizens. And NIS2, DORA, the Digital Services Act, a whole bunch of these things are actually focusing on that. And what you see in return is that these large hyperscaler cloud parties are actually focusing a lot on how can we actually maintain the data within the regions of Europe to make sure that we are compliant with all these new legislations that are coming in. I don't have the answer yet. No? I already with some people here in the audience, we had a nice, interesting discussion over the FICA with about Schrems 2, that is also coming. And I already see some of the financial institutions really considering what that means for them, because they are typically the first ones looking at legislation and how to be compliant with it. So that's, it's still, I think, open-ended. I think a lot of this has to deal with how it will be enforced by the local governments. Because if we put legislation in place but nobody will look at it, then there will also be not a lot of enthusiasm, I think, to comply with these regulations. So that's, I think, the answer in a nutshell. Yeah. So
Great, thank you Martin, thank you Ivo, give them an applaud. Så, då ska vi gå vidare. Sista passet för dagen. Vi ska prata om NIS2-direktivet som syftar till att EU vill möta hotbilden kring cyberattacker och dataintrång. Vi ska prata om hur din verksamhet kommer påverkas, men också hur ni når kostnadseffektiv full lagefterlevnad. Här kommer Niklas och Josefin. Då lämnar vi över till er. Tackar. Då ska vi se om micken funkar. Ja, det görs. Bra. Kanon. Välkomna. Sista passet ut. Hoppas ni fortfarande är vakna. Vi kommer prata om NIS2 och hur er verksamhet kommer påverkas. Ja, och också hur ni kostnadseffektivt kommer nå full lagefterlevnad. Och vi börjar med den här. Hur många här inne har hunnit läsa den här redan? Hand upp, någon? Vad är det här då? Jo, det här är MSBs årsrapport för alla de incidenter som kom in under ett år kopplat till NIS-direktivet. Eller den nuvarande informationssäkerhetslagen som heter. Så vi rekommenderar starkt att ni tar och tittar på den här. Därför att den här innehåller också sammanfattningar för de incidenter som har kommit in. Där man drar slutsatser kring mönster och rotorsaker till de incidenter som har rapporterats in. Och just incidentrapportering är ju en av de 3 centrala delarna i NIS-direktivet. Incidentrapporteringsplikten och är ju en del av som sagt. Och trots att den här nya versionen av informationssäkerhetslagen kommer och där ännu fler branscher kommer omfattas, så återstår det fortfarande ett stort ansvar på våra företagsledningar, organisationsledningar och också styrelser att fullt ut ta ansvar för det här. Men så har vi också en lag som ställer krav på en miniminivå för de som omfattas av NIS-direktivet. Och våra styrelser, och inte minst våra själva som användare och beställare för våra digitala verktyg och system, har ju också ett ansvar. Men Josefin, vad är egentligen NIS-direktivet? Jo, NIS-direktivet är ett direktiv från EU som ställer krav på säkerhet inom nätverk och informationssystem. Och syftet med det här är då att hjälpa till att öka nivån på cybersäkerhet inom hela EU. Och det vill man då göra för att få ett tryggt digitalt samhälle både för privatpersoner och företag. Och man vill då gärna se ett riskbaserat och systematiskt arbete med informationssäkerhet. Sen är det upp till alla medlemsländer att lagstifta per land kring NIS-direktivet. Och den svenska lagen vi har idag innebär i korthet krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för leverantörer av samhällsviktiga och även vissa digitala tjänster. Och de här leverantörerna finns både inom offentlig och privat sektor. Och de som idag omfattas av NIS har också en skyldighet att själva anmäla att de omfattas till MSB. Men om vi då redan har informationssäkerhetslagen eller NIS-direktivet, varför behöver då en ny version? Jo, man har sett en del brister i NIS 1 och det beslutades, NIS 1 beslutades då i EU 2016 och trädde i kraft i Sverige under 2018. Men man såg till exempel att det inte var tillräckligt tydliga krav på direktivet, vilket ledde till att varje medlemsland införde olika åtgärder och man fick inte den här harmoniserade implementationen som man var ute efter. Världen har ju också förändrats väsentligt sedan 2016. Och ett exempel är ju såklart kriget mellan Ryssland och Ukraina. Där
cyberattacker är en stor del av kriget. Och därför har man då tagit fram det här reviderade direktivet NIS 2. Men Niklas, vad är de största skillnaderna mellan NIS 1 och NIS 2? Ja, ni ser ju en del av skillnaderna här. Det är flera branscher som nu kommer omfattas. Det kommer vara mer omfattande krav och hårdare krav för de som redan omfattas. Och det kommer också innebära kraftigt höjda sanktionsavgifter om man inte följer lagen. Så det är ett antal nya saker som tillkommer. Och det är också så att man tar fram nu på NISAs, att det europeiska organet tar fram också ett sårbarhetsregister som man kommer att underhålla som tänkt att använda både i proaktivt syfte men också när det då sker omfattande attacker och andra allvarliga incidenter. Så det är flera saker som tillkommer i det här och det byggs ut kraftigt. Men hur ser då tidslinjen ut för det nya NIS-direktivet? Jo, som vi pratade om tidigare så beslutades NIS 1 inom EU 2016. Och 2020 tog man fram det första förslaget för NIS 2. Och 16 maj 2022 blev förhandlingarna klara och man hade ett färdigt förslag. 16 november 2022 så blev det godkänt av EU-parlamentet. Och ett par veckor senare, 28 november, så blev det också godkänt av det sista steget, Europeiska rådet. Och när det har blivit godkänt där så behöver då varje medlemsland lagstifta i sitt land. Och där förväntar vi oss att kraven för NIS 2 publiceras i Sverige under oktober 2024. Eftersom den svenska lagen inte finns på plats än så rekommenderar vi att man följer den utredning som just nu håller på att göras för att hålla sig uppdaterad kring det senaste. Sen har vi då januari 2025 så förväntas organisationer ha implementerat kraven. Så Niklas, vilka är det då som kommer omfattas av NIS 2? Ja, den nuvarande informationssäkerhetslagen, eller NIS-direktivet som den är mer känd som, har ju idag bara en platt struktur, det vill säga att det är 7 sektorer som omfattas. I den nya versionen så delar man upp det här i 2 kategorier. Det är den mest kritiska samhällssektorerna väljer man att kalla för väsentliga entiteter. Och den näst mest kritiska väljer man att kalla för viktiga entiteter. Så vi kommer alltså ha 2 nivåer i den nya versionen av lagen. Idag har vi bara en. Och det tillkommer också då ett antal branscher i de här, ska vi säga. Det är fortsatt både privata organisationer och offentliga organisationer som kommer att omfattas av den här nya versionen av NIS-direktivet. Och det finns också ett antal andra tilläggskrav till det här. Urvalskrav kan man säga. Och en av dem är storlek på organisationen och också på omfattningen av den verksamhet man har. Så det är ytterligare några hänsyn som tas kring vilka som kommer träffas av den här nya lagen. Våra kollegor i Danmark gjorde en kvalificerad uppskattning. Och i Danmark räknar man med att 2500 organisationer kommer omfattas av den nya versionen av NIS-direktivet. Vi har inte gjort samma övning i Sverige än. Men vi är ungefär dubbelt så stort land så att det kommer att vara många organisationer som omfattas av den här nya versionen. Så mycket vet vi. Och vi pratar om det här med väsentliga entiteter. Men vilka är egentligen då de väsentliga? Ja, vi kanske kan börja med största skillnaden där. Väsentliga och viktiga entiteter. Och där är egentligen att väsentliga, de kommer vara föremål för proaktiv tillsyn från myndigheterna. Medan de viktiga kommer då ha reaktiv tillsyn. Så där behöver en incident hända eller att man har uppenbara brister. Sen kommer också de väsentliga entiteterna att drabbas av mycket högre sanktionsavgifter än de viktiga. Men om vi kollar på de väsentliga.
så har vi många branscher som redan omfattas av det nuvarande NIS-direktivet. Och det är då energi, transport, bankfinans, hälso- och sjukvård och digital infrastruktur och IT-tjänster. Men vi har också en del nya branscher, som till exempel inom vatten, där dricksvatten tidigare omfattades, men nu har man också lagt till avfallsvatten. Och offentlig förvaltning har lagts till, men här vet vi också att man i utredningen, den pågående utredningen, kollar på om till exempel kommuner ska omfattas eller inte. Så allt är inte helt satt här än. Och den sista som har lagts till är då rymden. Det är lite spännande. Men det är markstationer som ligger inom EU. Så det är det som omfattas. Så UFOs kommer inte omfattas av... Nej, jag tror inte det. Kan vara bra att veta det ifall det är någon som... ja, just det. Precis. Ja. Om vi kollar på de viktiga då, Niklas. Ja, då har vi ju ett antal nya här. Betydligt fler nya. 6 stycken nya branscher. Som ni ser här då. Post, avfallshantering, kemikalier, livsmedel, tillverkningsindustri och slutligen också då forskning. Och sen har vi då som tidigare digital infrastruktur. Där man breddar definitionen på digital infrastruktur. Men den kvarstår. Men kommer också då att omfattas av den här nya versionen. Men om man då omfattas av den här nya versionen av informationssäkerhetsdagen. Vad ska man egentligen börja med? Vad är liksom första steget? Ja, det första man behöver göra är att identifiera sina mest verksamhetskritiska system och tillhörande data. Och därefter behöver man kolla på vilka åtgärder behöver just er organisation göra. Och här är det alltid bra att starta med en gapanalys för att kartlägga vad finns redan på plats, vad behöver vi stärka eller förbättra och vad saknar vi helt. Och när man väl har identifierat sina åtgärder så behöver man också analysera dem. Och här rekommenderar vi att man gör en ordentlig riskanalys där man kollar på sannolikhet och påverkan. Och det här ger er då en bra utgångspunkt och ett bra verktyg för att säkerställa en bra prioritering framåt. Så att ni prioriterar det som ger er absolut mest effekt. Så när man har gjort sin gapanalys och sin riskanalys, vad är då nästa steg? Ja, då är det dags att ta fram och börja snickra på sin åtgärdsplan. Och sätta ihop det till ett program som man då ska driva framåt. Och viktiga när man väl tar fram sin åtgärdsplan är att man såklart också börjar titta på vad är respektive skyddseffekt av de enskilda åtgärderna som man har identifierat som nödvändiga. Vilken prioritering bör de ha utifrån skyddseffekt? Men är det enda hänsynet man ska ta, Josefin? Nej, man behöver såklart också kolla på resurser och kompetenser. Så här behöver man göra en kartläggning. Vad behöver vi för de här åtgärderna som just vi behöver implementera? Och det här är det viktigt också både kolla internt men också externt. Här behöver man också kolla på beroenden mellan resurser av de olika åtgärderna så man säkerställer att resurserna man har inplanerade faktiskt har möjlighet att göra det också. Men är det något mer man behöver tänka på, Niklas? Ja, det här med tid. Vilken tid kommer det ta av den egna personalen? Och vilken kalendertid pratar vi om för att genomföra respektive åtgärd? Det är ytterligare en sån viktig parameter i det hela. Många gånger så ser vi att många rusar iväg och startar olika ambitiösa initiativ och projekt utan att egentligen veta när de kommer gå i mål. Man behöver veta det här innan man startar. Finns det något ytterligare hänsyn? Har vi täckt in det viktigaste nu? Jag tror vi har en kvar. Har vi en kvar? En kvar. Och det är kostnad, såklart. Vad kommer det kosta oss att implementera alla de här åtgärderna? Här är ju ett jättevanligt misstag att man endast kollar på externa kostnader och missar de interna. Men de är minst lika viktiga. Och
man behöver göra det här för att få en bra helhetsbild och möjliggöra en bra uppföljning så man har koll framåt. Men när man väl har sin åtgärdsplan på plats då och tagit hänsyn till allt det här, vad är nästa steg, Niklas? Ja, då är vi inne i implementationsfasen. Och en viktig del som alltid i alla förändringsprojekt och förbättringsprojekt är också förankring och kommunikation, utbildning och få med sig organisationen. Både de som direkt berörs och som kommer vara möjliggörande för alla de här olika åtgärderna och de som påverkas indirekt av det här på något sätt. Många gånger så innebär det här också ett nytt sätt att arbeta. Och då måste man ha med sig sin organisation och sina medarbetare. Och vad händer då efter implementationen? Ja, sista steget, utvärdering. Det är ju superviktigt att hela tiden utvärdera. Egentligen är allt man gör. Så här behöver man ju till exempel utvärdera hur implementationsprojektet av de här åtgärderna har gått för att lära sig framåt av sina misstag. Men framförallt är det viktigt att hela tiden utvärdera sin förmåga inom cybersäkerhet. Så att man behöver kolla på sin organisations förmåga på att identifiera, skydda och hantera hot och incidenter. Som vi har pratat om så ändras ju världen hela tiden, inte minst inom cybervärlden. Och det kommer fram nya sätt att utföra cyberattacker jämt. Så utvärdering här är ett väldigt viktigt steg som behöver göras löpande. Hur ska man då tänka på tidplanen för sin egen organisation och NIS-direktivet? Ja, det vi vet sen tidigare då. I november så blev NIS 2 godkänt av Europeiska rådet. Vi vet att i oktober 2024 så kommer den svenska lagstiftningen. Och vi vet att i januari 2025 så ska organisationer ha implementerat sina åtgärder. Men vi har en hel del viktiga steg emellan här. Vi börjar med första. 27 mars, men det är ju idag. Det är idag. Och vi hoppas att ni idag har fått en hel del bra information och att ni har uppnått en del medvetenhet kring NIS 2. Och framförallt att ni behöver börja kolla på det här. För det kommer ta tid. Så att ni börjar redan nu. Så det är idag det händer alltså? Det är idag det händer. Ja, det händer magi idag. Visst. Och även imorgon händer det magi? Imorgon? Jo. Oj! Vilket gäng det här är. De springer hem och direkt imorgon bitti så sätter de igång. Jajamän, de är taggade nu. Wow. Så vi hoppas att ni redan imorgon börjar kolla på den här planen. Och att ni börjar kolla med era kollegor, vad behöver vi göra och bara sätta lite grunder för planen. Och sen har vi då, nu har vi skrivit september här. Det här kan vara lika gärna vara i maj. Men vi skulle säga senast september skulle ni behöva påbörja er gapanalys för att säkerställa och identifiera just de åtgärder som ni behöver implementera. Och med tanke på hur snabba de var att starta imorgon så borde de ju vara igång någon gång i april, va? Eller? Jag tror det. Det är väl sista datum vi pratar om egentligen här? Sista datum, ja, just yes. De här som inte riktigt... Okay, ja. Sen har vi, när vi behöver ha fram en åtgärdsplan då. Det här är också lite sent, december. Ja, för det här gänget är väldigt sent. Jag tror det. De här kommer snabba. Men vi tror att senaste december så behöver ni ha er åtgärdsplan framme så att ni har tid att implementera alla åtgärder som krävs för er organisation. Och sen har vi sista efter januari 2025. Första tillsynen. Och här tror ju vi att förmodligen så kommer första tillsynen genomföras under Q1 2025 någon gång. Vi vet ju inte heller för vilka organisationer. Det behöver inte vara er organisation, men det kan vara. Om det är någon som gärna vill ha tillsyn så kan vi ta upp anmälningar sen efteråt. Så det är bara att komma till oss så ska vi skriva upp era namn här så ska vi se vad vi kan göra för att ni blir prioriterade.
Fint, Niklas. Men till skillnad mot GDPR, där tillsyn egentligen endast i sällsynta fall görs, så kommer de organisationer som står under proaktiv tillsyn, alltså de väsentliga entiteterna, de kommer garanterat få tillsyn. Ja, men det vi framförallt vill skicka med er idag är att påbörja det här arbetet så snart som möjligt. För att ni ska ha tillräckligt med tid för att uppnå full lagefterlevnad inför januari 2025. Men Niklas, om vi då kollar på att uppnå full lagefterlevnad på ett kostnadseffektivt sätt. Varför är det viktigt? Vi kan väl börja med att titta på den här. Är det någon som har sett den här innan, som har läst den kanske? Det här är en rapport ifrån Enisa som kartlägger då på europeisk nivå vilka säkerhetsinvesteringar man har gjort. Man har då intervjuat ett stort antal organisationer kopplat till de säkerhetsinvesteringar och åtgärder man genomfört kopplat till NIS-direktivet. Det finns väldigt mycket annat bra material också som är helt gratis och tillgängligt på Enisa, och också verktyg och annat som man kan ladda ner och ta del av. Så det finns väldigt också vägledningar, sektorspecifika vägledningar för hur man implementerar den nuvarande versionen av NIS-direktivet. Men tillbaks till kostnadseffektiviteten och varför det är så viktigt. Det är alltid viktigt att hushålla med begränsade resurser, vare sig tid eller pengar eller någonting annat. Men just i det här mer bistra ekonomiska klimatet som vi nu är på väg in i, så är det ju såklart inte mindre viktigt utan fortsatt väldigt viktigt att ha koll på vilka kostnader som respektive åtgärd innebär och hur man ska välja den ekonomiskt mest fördelaktiga vägen framåt. En annan väldigt viktig del av att svara på varför är ju såklart också att om man inte lyckas med det här och vara tillräckligt kostnadseffektiv, då tappar man också möjligheterna att genomföra fler åtgärder. Så om man är duktig på det här så kan man också genomföra fler åtgärder inom ramen för den budget man redan har. Så det är ytterligare en viktig aspekt av det. Och hur kan man uppnå det här då? Ja, några grejer har vi redan varit inne på tidigare. Först och främst gäller det att vara noga med det här analys- och planeringsarbetet innan man sätter igång sitt åtgärdsprogram. De här 4 viktiga hänsynen som vi nämnde tidigare: tid, kostnad, prioritering och även då resurs- och kompetensbehov. Och utöver det också att man investerar långsiktigt över tid. Det är inga quick fixes. Vissa grejer kommer vara quick fixes. Vissa grejer kommer gå snabbt att genomföra. Men generellt sett så tar det ganska lång tid att sätta en betydligt ny och högre säkerhetsnivå. Men som alltid, det beror på var man börjar och hur långt man behöver ta sig. Och en viktig del som också Josefin nämnde tidigare såklart är det här med att ständigt mäta och jämföra, utvärdera både tekniska skyddsåtgärder såväl som organisatoriska skyddsåtgärder utifrån också kostnadseffektivitet. Kan vi uppnå samma sak till en mindre kostnad? Och inte minst också att samarbeta i de branscher där det går. Samarbeta med andra organisationer, andra företag i samma bransch som ni själva. Vi vet att flera av de stora affärsbankerna, de har ett brett samarbete inom säkerhetsområdet. Man ser alltså inte det här som en konkurrensdel utan tvärtom man ser att alla har att tjäna på att man samarbetar i olika delar. Och det ser vi också gäller kopplat till de här lagkraven och de säkerhetskraven som man har. Och inte minst gäller det också i den leverantörsuppföljning och leverantörskravställning som man kan då göra som en enig och starkare beställare om det är så att man har en gemensam leverantör som man då kan vara tydligare mot och ställa krav kring olika säkerhetsfunktioner då i respektive tjänst eller system. Och sist men inte minst, den viktigaste kanske investeringen man kan göra eller viktigaste saken att tänka på det här, det är investera i den egna personalen, den viktigaste tillgången ni har.
Det är över tid den viktigaste kostnadseffektiva faktorn. Och också inte bara då i IT- och säkerhetsorganisationen utan i hela organisationen. Och att sätta en ny säkerhetskultur på plats genom utbildning och medvetandegörande hos alla. Så det är en viktig del. Då tänkte vi släppa in här. Vadå, du tänkte släppa in? Ja, till att börja med. Bra, det har kommit in lite frågor till er här. Ja, ska vi börja med slider kanske? Det kan vi göra. Vi kan fånga en här. Om man redan har infört NIS 1, hur mycket jobb är det då att införa NIS 2? Ja, den väntar vi på. Ja, okay. Det är svårt. Så det är en 350 timmar och 2,5 miljoner. Så är det. Ja. Nej, det är ju väldigt svårt att svara på såklart. Ja. Och det beror ju också på vilken bransch man är i. Ja. Och sen ska vi också säga det att de här kraven är ju inte konkretiserade fullt ut. Utan det pågår, precis som Josefin var inne på, ett utredningsarbete där man förtydligar kraven. Så den kommer vi gärna tillbaka och svara på om vi får lite tid på oss. Det går bra. 29 då, för nu imorgon har vi inte tid. Nej, det får bli 29 mars. Där. Ja. Precis. Vi tar jag kan ta 2 till. Alltså, jag vet inte om det går snabbt. Vad är skillnaden mellan vara NIS compliant versus ISO 27000 certifierad? Någon som undrar? Ja, det är ju ett överlapp ska vi säga. Men till exempel om vi ska ta en konkret sak så finns ett väldigt tydligt krav kring incidentrapportering i NIS-direktivet. Vilket inte finns på samma sätt då alls överhuvudtaget i ISO 27000. Så, men är man ISO 27000 compliant så har man ju mycket på plats redan. Framförallt det här riskbaserade och systematiska informationssäkerhetsarbetet. Där är det ju checken i box redan. Och mycket annat. Sen är det vissa saker som är väldigt så lagspecifika krav som man behöver komplettera med för att få det också. Om man nu har turen att få den här tillsynen som ni skulle kunna lösa. Vilka påföljder gäller om jag inte följer NIS 2 då? Ja, det beror på... Vill du ta den? Ja, det beror på. Mellan väsentliga och viktiga entiteter då, som vi var inne på så är det olika ekonomiska påföljder. Så om man drabbas av sanktionsavgifter så har vi för väsentliga entiteter så är det upp till 10 miljoner euro eller 2% av den globala omsättningen. Och för viktiga, ska vi se om jag kommer ihåg siffrorna, 7 miljoner euro eller 1,4% av omsättningen. Bra. Så det betyder då i praktiken att om man har haft en då incident som är NIS 2 rapporteringsskyldig för, som också innefattar en stor personuppgiftsläcka, då kan man alltså åka på både sanktionerna enligt NIS från MSB då, och sen kan man åka på det igen från IMY för personuppgifterna. Då ryker både sommarfesten och julfesten. Ja. Så, ja. Ja, vi hade lite fler frågor här som jag och Måns har funderat på. För att ni har ju en väldigt tydlig den här planen, liksom, vad ska vi göra, åtgärdsplan, gapanalys. Så att det känns ju liksom solklart. Men ser ni några sådana här hinder, fallgropar på vägen till att bli NIS 2 compliant som man ska akta sig lite för? Det var det. Ja, vi har både strukturella utmaningar och kulturella utmaningar som alltid när man jobbar med säkerhet. Och ska vi säga som de kulturella brukar vara de stora. Faktiskt. Det strukturella kan vara dyrt och det kan vara väldigt mycket omfattande. Men det kulturella kan vara nog så svårt att anamma en ny typ av kultur. Det sitter i väggarna hårt och där har man ofta sina stora utmaningar. Inte det strukturella. Vad har ni för tips där då för att få med sig liksom anställda och för att få in det här, jobba in det i kulturen i sin organisation? Ja, det handlar ju om att medvetandegöra det genom utbildning. Den här lagen har ju tillkommit av en orsak. Det är ju för att vi ska ha ett tryggt Europa. Ett pålitligt Europa där man kan
jobba och arbeta och leva med i en trygg digital värld. Det är hela syftet med det här. Och att det ska finnas en förutsägbarhet och en pålitlighet i de privata tjänster vi använder såväl som de vi använder i våra yrken. Så det är hela. Jag tror nyckeln är medvetenhet. Och förändringsledning, såklart. Som i alla nya initiativ. Förändringsledning. Det är någon som undrar här, kommer man som konsult till verksamhet som måste följa NIS 2 också behöva implementera NIS 2 inom egen verksamhet samt rapportera till MSB? En gång till, kan du säga. Kommer man som konsult till verksamhet som måste följa NIS 2 också behöva implementera NIS 2 inom sin egna verksamhet samt rapportera till Nej, det måste man inte. Utan det gäller själva organisationen som träffas. Däremot, för det är en bra fråga, däremot så är det så att alla de leverantörer man har som då NIS-organisationen, får jag säga så, då måste man ju såklart kravställa mot sina leverantörer så att man med deras hjälp också uppnår de här lagkraven. Så man kommer nog få en hel del krav från de organisationer som behöver följa NIS 2. Vem kommer kontrollera om företaget har gjort NIS? Det är också under utredning. Ja, så att det kommer vara olika myndigheter för olika branscher. Men det är inte helt satt än. Nej. Idag har vi till exempel Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet inom transportsektorn. Vi har Energimyndigheten som är tillsynsmyndighet inom energisektorn. Vi har Finansinspektionen inom finanssektorn och så vidare. Så det finns ett antal. Vi har IVO för vår hälso- och sjukvård till exempel. Men vi har ju också ett antal nya branscher som vi ser där det inte är bestämt än. Och vi får se. Vem i organisationen är ansvarig för NIS? Det var ramla in fråga här. Jag tror nästan vi ska ställa den till publiken. Ja. Vem är egentligen ansvarig för NIS i era organisationer? Normalt sett så brukar det kanske vara, och det är också en bra fråga här, för att i den här nya versionen så blir det ett mycket, mycket tydligare ansvar. Man kan inte delegera ner det här i organisationen. Det blir ett mycket, mycket tydligare ansvar på företagsledning och styrelser. Det är också en stor skillnad det här. Så att det går inte bara att delegera ner det och säga att tyvärr, jag har inte någon kännedom om det, utan det är ett stort ansvar som faller på företagsledning och organisationsledning. Vi tar en sista här också då. Om harmoniserad implementation är önskvärd, varför valdes direkt och inte förordning som form för NIS 2? Direktiv, tror jag. Direktiv, ja precis. Ja. Pass på den. Pass? Ja, 29 mars. 29 mars, ja precis. Kommer tillbaka 29 mars. Ja. Bra, jättebra. Det var allt besvarat här. Bra, super, tack så mycket. Tänker publiken kanske har frågor? Ja, det är de vi har plockat här. Ja, hur mycket som helst. Tänker de som är här? Ja. Någon som vill räcka upp handen och någon som har ytterligare någon fråga? Allt. Det är glasklart alltså. Ja, det här har vi en fråga. Vi får upprepa frågan så vi får med det till dem på länk också. Ja, frågan är, finns det någon morot i det här eller är det bara piska och massa krav? Ja, moroten är ju tillbaks till syftet med hela den här lagen. Syftet är ju att trygga våran europeiska kontinent, digitala kontinent, men också de olika bolagen. Genom att ställa krav på en miniminivå. Och ska man vara lite krass eller cynisk kan man väl säga att det är en livförsäkring för din organisation som du har tecknat. Tänk också på de här samverkansforumen som man ska ha inom hela EU kring de här frågorna så att man kan få mer stöttning. Och det blir ju också den här vågeffekten. Men det är väldigt många branscher nu det breddas och utvidgas. Och blir väldigt många branscher som träffas av den här, som i sin tur ställer krav på sina leverantörer, så blir det ju en stor höjning av säkerhetsnivån egentligen i hela samhället. Och det är ju lite grann av syftet och tanken med just den här lagen. Men det får inget för att vara compliant.
Det finns många. ISF är definitivt... Frågan är ISF en bra forum för att diskutera NIS-frågor? Och cybersäkerhet. Svar är ja. ISF är definitivt en bra organisation av många. Vi har också ISACA till exempel som är en sån ytterligare bra organisation. Och det finns också andra forum. Och en poäng där är just att nätverka och utbyta erfarenheter och kunskap med andra och samarbeta då. Det här är ju ett av de få områdena som man kan samarbeta på utan att det ses som illojalitet mot egna bolaget. Man kan samarbeta i de flesta fall med en konkurrent just inom det här området. Svarar jag på din fråga? Jättebra. Tusen tack. Super, tack så mycket Niklas och Josefin. Bra. Då ska vi summera och reflektera lite. Det ska vi göra tillsammans med en kollega som ni såg på bild innan. Han kommer här och han heter Magnus. Han glider in här. Magnus, om man inte känner dig och du skulle presentera dig. Vem är du? Yes, Magnus Licht heter jag då. Det är jag som leder vår cyber- och digital trust-verksamhet här i Sverige. Som ni har fått höra från mina fantastiska kollegor idag. All deras kunskap och allting. Och väldigt glad att så många dök upp här idag och ville lyssna på den här, vår första cyber privacy-dag. Vilket härligt engagemang. Du har ju haft front row här. Vi bad ju dig lite så reflektera och liksom fånga upp. Hur går dina tankar? Nej, men jag har tittat lite på liksom närvarolistorna, vilka roller som det här. Och det slår mig att det har blivit väldigt mycket bredare väldigt fort. Det är inte liksom den här privacy-personen eller den här CISOn som är ansvarig för security och privacy längre. Utan det här börjar liksom smeta ut i organisationen. Och det tror jag är liksom en ren survival-nödvändighet. Att vi jobbar ju alla med de här frågorna och vi jobbar med det tillsammans i organisationen för att lyckas. Det är inte en person som kan peka så här att det är den här som jobbar enkom med de här frågorna, utan att det liksom kommer nu ut i organisationen och det kommer från alla möjliga håll. Vi pratar om regleringar här nu. Regleringar är lite så här, när vi misslyckas med att göra saker så regleras vi. Och att våra tjänster och förmågor är uppe och snurrar är nu samhällsviktiga delar i liksom allt det vi gör. Och det är min reflektion över hur det här bakas in, de här frågorna, i allting det vi gör. Hela vägen upp till styrelsen egentligen och organisationerna och ledningen då. Jag stod och höll ett föredrag för Styrelseakademin här i förra veckan och lyssnade på en tjej som, hon var skoningslös liksom. Det här är en fråga för styrelsen och kunskapen måste finnas i styrelsen när det gäller privacy och cyberfrågor. Och har de inte det, då gör de fel. Hon var helt skoningslös. Det här är ingenting man kan liksom delegera bort och det är tone from the top som gäller. Så jag tror att liksom det här är början nu på när vi ser ett mer kollaborativt cyber- och digital trust-samarbete för att lyckas med det här. Precis som Josefin och Niklas pratade om innan. Precis som Burak pratade om när det gäller det här. Hur kan man få bättre säkerhet genom att konsolidera sina förmågor? Hur kan man få mer information när det gäller threat intelligence? Privacyfrågorna, ja, jag ska inte kanske dra igång en lång presentation själv då, men passionerad i ämnet och jag tycker det är så himla kul och intressant att se att det är så många som tycker det är intressant att vara här och lyssna också. Mm. Men du Magnus, baserat då på allting vi har hört här idag och alla dina reflektioner och den passionen som du känner och som jag hoppas att alla andra deltagare här också känner. Vilka åtgärder behöver man liksom vidta som organisation redan kanske idag eller imorgon egentligen? Nej, men jag pratade till exempel här med Henrik Hammarberg som klok person. Är du här Henrik? Där sitter du. Det är jättetråkigt. Det här strukturerade arbetet. Hur jobbar man med alla de här olika delarna? För det finns ju ingen silver bullet utan vi måste jobba med alla de här olika delarna. Och alla olika organisationer har för det första olika kunskaper. De verkar i olika branscher, kanske ett privat företag, ett publikföretag. Vi har ett regelverk. Så hur jobbar man då med det här strukturerat? Hur ser vi till att vi liksom är på alla de här olika delarna med lagom intervall? Hur förstår vi vilka risker? Vi kanske har jobbat med någonting väldigt mycket för att det var en risk igår. Och nu dyker en annan risk upp för att vi inte har jobbat med det här arbetet.
Så att kunna svara på den frågan tycker jag är väldigt intressant. Vad är vårat strukturerade arbete att jobba med de här frågorna? Kan man svara på den frågan, då är man på ett bra ställe. Super. Du, vi sa ju bara när jag och Hanna att det var ju världspremiär idag. Kommer vi komma tillbaka 2024 med Cyber- och Privacy-dagen? Ja, jag tycker det i alla fall. Hand upp ni som vill se det här nästa år. Och ni tar med en kollega också då? Ja, men då kör vi tycker jag. Bra. Det gör vi. Och vi har det på band nu också. Så Magnus, Perfekt, då har du lovat det. Absolut. Super, tack så mycket Magnus. Hörrni, dagen har gått till ända. Vi ska slå slag för vår hemsida. Kommande event, en annan världspremiär. Skattedagen. Information kommer skickas ut kring det. Och vi kommer åka till Almedalen där de här frågorna också kommer finnas med på agendan. Så håll utkik. Yes. Tusen tack för idag, både ni som har varit här med oss och ni som har varit med på länk. Så hoppas vi att vi ses snart igen. Det gör vi. Ha det gott. Ja. Tack så mycket.